Yes. Hare Krishna. So we have seen in the first chapters of Bhagavad Gita how Arjuna was changing for depression to be awakened to the knowledge and to the reality. Translation. So maybe Belorma, you can translate. I'm sorry, no. So, Tushinbaya Prabhu, is it possible for you to translate? I don't know. Yes. Can you please repeat? Yes. So I was saying that we have seen from the beginning of Bhagavad Gita that there is a change in the consciousness of Arjuna. Бид тэр Бхагавад Гитаг эхлүүлснээс хойш Аржуны ухамсарт өөрчлөлт орж байгааг харж байгаа. Yes. Yeah, the first chapter was Arjuna was depressed, not knowing what to do, was lamenting. Эхний бүлэг дээр, нэгдүгээр бүлэг дээр Аржуна маань яахаа мэдэхгүй болоод депрессэнд орсон байдалтай байсан. Yes. And after accepting Krishna as his spiritual master, Krishna started to teach him first that he is not the body but he is a spirit soul. Тэгээд Аржун маань яахаа мэдэхгүй уу гашууд автсан байсан. Харин Кришна бурхан маань Кришна бурханыг Аржун өөрийн намын багш гэж хүлээж авснаар. And the title of second chapter is Sankhya Yoga, means analytical study between matter and spirit. Sankhya Yoga. Хоёрдугаар бүлэг дээр бол Sankhya yogaгийн тухай байгаа. Энэ нь болохоор Sankhya yoga is about to analyze, to discriminate between matter and spirit. Хоёрдугаар бүлэг маань Sankhya yoga буюу бид бол материал бид бол бие махбод биш бурханлаг сүнс оч болон сүнс болоод бурханлаг сүнс болоод бие махбодыг ялган салгах тухай өгүүлдэг. And in the third chapter, it's called Karma Yoga, to act for Krishna, to do activity for Krishna. Гуравдугаар бүлэг маань бол Karma yogaгийн тухай. Karma yoga дотроо Кришна бурхны төлөө үлдэх, Кришна бурхныг бишрэх тухай. And in chapter 4, title is Jnana Yoga, or in English, transcendental knowledge. Дөрөвдүгээр бүлэг бол Jnana yoga буюу англиар чандын мэдлэгийн тухай. Yeah. So in chapter 4, this Krishna is presenting that the knowledge is superior to action. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр Кришна маань өгүүлэхдээ мэдлэг бол үйлдэлээс хамаагүй илүү хүчтэй. And he concludes, in the last verse of chapter 4 by saying to Arjuna that you need to stand and fight. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр Кришна маань өөрийн байр суурин дээр тогтоод тулалт гэж сүүлийн шүлэг дээр Аржуныг ухуулдаг. Yes, and now we are going to see chapter 5. Одоо бүгдээрээ 5-р бүлгээ үзтгэе. So chapter 5 is called
Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. 5 дугаар бүлэг бол карма йога Кришна ухамсар дотор үйлдэхүй. Yes. Кришна Another name of үйлдэхүй. this, another name, actually the Sanskrit name of this chapter 5 is called Nishkama Karma Yoga. Санскритаар нишкама карма йога. Yes. It's every chapter has a Sanskrit name. Бүх бүлгүүд маань санскрит нэртэй байгаа мэдээж. So maybe Prabhu, you can translate what it is written here in chapter 4, the Lord told Arjuna. Maybe you can translate this first paragraph. Could you please copy and paste this paragraph on this chat, please? Can you see that Yeah. in the Yeah, I I can share see. the screen? I can see? see, but okay. The Lord told Yes. common knowledge. I got some unknown words, so what Okay. I'm trying So to no do problem. No problem. I can just can say paraphrase, you know. So it is written that in the chapter 4, the Lord, you know, he was saying to Arjuna that all type of work, the best, the result of all work is knowledge. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр Кришна бурхан маань бидний үйлдэж байгаа бүх зүйл бол result of knowledge. Харе Кришна Прабу энэ нөгөө багш Прабугийн орчуулж өгсөн нөгөө гарын авлага дээр одоо энэ багшийн дэлгэцэн дээр гаргацсан байгаа Монгол дээр байгаа штэ тэрийг Нугаа гинэ. нөгөө биднэрт өгч явуулсан штэ нөгөө гарын handbook гэд Анх өгсөн үү те? Би бүр сүүлээс орж Бададева Прабу ороод ирлээ. General translator is here. Над дээр одоо байна дэлгэцэн дээр. Okay. Надад байхгүй. Тэгвэл би тэрийг унших юм уу монголоор? Одоо энэ багшийн. Тэгтээ Баладева Прабу ороод ирлээ шүү. Оо за. Okay, so some difficulty. Baladev Prabhu, you're coming back. Yes, I am sorry. Yes, no problem. No problem. Huh? So it means I was explaining that maybe you can translate, you know, this first paragraph in chapter 4, the Lord told Arjuna. This one. Prabhu, I have a translation of Baladeva Prabhu's handbook. Yes. Maybe if somebody has a translation, he can read. Yes, Mongolian language in Baladeva Prabhu. Yes. So somebody can read. Okay. Somebody has already read that part. It is done. Okay. Yes. Okay. It is done, yes or no? Yes, Уншаад өгөөрэй болормоо Матажи. За би одоо уншия. 5 дугаар бүлэг карма йога Кришнагийн ухамсар дахь үйлдэл. 4 дугаар бүлэгт бурхан Аржунад бүх төрлийн золиосууд мэдлэг дээр ирж төгсдөг гэж альцсан. Гэхдээ 4 дугаар бүлгийн төгсгөлд бурхан Аржунаг төгс мэдлэг дээр зогсон сэрж тулалдахыг зөвлөсөн. Үүгээрээ ажил үүргээсээ огоорох болон мэдлэгийн хувьд эс үлдэхийн талаар
ач холбогдлыг нэгэн зэрэг онцлон тэмдэглэснээрээ Кришна Аржунагийн шийдэмгий байдлыг төөрөлдүүлэн самууруулсан. Карма йога болон энэ тэнцүү карма йога бол энэ тэнцүү боловч ажил үүргээсээ огоорхоос илүү амар. 1-3 дугаар шүлэг. Тиймээс 5 дугаар бүлгийг Аржунагийн 3 дугаар бүлгийн эхэнд асуусантай төстэй асуудлаар эхэлж байна. Огоорсон ажил уу эсвэл ажлаасаа огоорох уу? Аль нь дээр вэ? Кришна карма йогагийн үр дүн ба ажил хөдөлмөрөөсөө огоорон хоёрын үр дүнгууд эцэстээ ижил боловч карма йога нь илүү дээр хийхэд хялбар, аюулгүй илүү практик байдаг бөгөөд үр дүнгээс нь огоорон ажиллах үед мэдрэмхийг идэвхтэй байлгаж зүрх сэтгэлийг нэгэн зэрэг цэвэршүүлдэг гэж Кришна хариулваа. Энэ 1-6 дугаар бүлгийн орчуулга байлаа. За та баярлалаа. Уул нь эхний параграф. Did you translate all this? Yes. Yes, huh? Very good, very good. Yeah, it is good. So now we are going to see beginning of chapter 5. За бүгдээрээ 5 дугаар бүлгийн эхлэл хэсгийг So maybe someone can read the verse for text number 1 to number 6 in Mongolian. За та бүхний хэн нэг нь Бхагавад Гита номны 5 дугаар бүлгийн 1-6 дугаар шүлгийг уншаад өгөх боломж байна уу? Chapter 5, verse 1 to 6. Yes. Hare Krishna. Байна уу? Байна. Прабод ном байна уу? Та унших уу? Та уншчих уу? Ном Ном байгаа. байхгүй. За би уншиж тэгэл. Окей. 5 дугаар бүлэг шүлэг 1. Аржуна хэлсэн нь: Кришна минь, та эхлээд намайг үүлээсээ огоорхыг шаардсан. Харин дараа нь үүлээ чин бишрэлтэйгээр үлдэхийг зөвлөж байна. Одоо та энэ хоёрын чухам аль нь илүү ач тустай болохыг тодорхой айлдна уу? Шүлэг 2. Бурхны дээд бодгол айлцсан нь: Үүлээс огоорох болон үүлээ чин бишрэлтэйгээр үлдэхийн аль нь ангижралт хүргэнэ. Гэхдээ энэ хоёроос чин бишрэлийн үйлчлэл нь үүлээсээ огоорхоос илүү дээр. За шүлэг 3. Үүлийнхээ үр дагаврыг үзэн яддаггүй. Тэдгээрт дурлан татагддаггүй. Хүнийг үргэлж огоорох үед хүнийг үргэлж огоорох үед байдаг гэдэг. Ийм хүн бүхий л хоёрдмол байдлаасаа ангид байж бүрэн ангижирсан байдаг юм. Хүчит гарт Аржуна минь ээ. Шүлэг 4. Зөвхөн харанхуй мунхаг хүмүүс л чин бишрэлийн үйлчлэлийг карма йога, материалын ертөнцийг задлан шинжлэх замаар судалгаас өөр хэмээн ярьдаг. Харин үнэхээр мэдлэгтэй хүмүүс нь эдгээр зам мөрүүдийн аль нэгэнд өөрийгөө бүрэн зориулсан хүн хоёулангийнх нь үр дүнд хүрдэг хэмээн өгүүлдэг. Шүлэг 5. So can you read the purport of verse number 4? Болормоо Матажи та 4-р шүлгийн purport гэдэг тайлбар хэсгийг уншаад өгөөч гинэ. Chapter 4. Окей. За би орчуулад өгөө. За 4-р Бхагавад Гита номноос 5 дугаар бүлгийн 1-6 дугаар шүлгийг уншиж байна. Болормоо Матажи 4-р шүлгийг хүртэл уншицсан. Тэгээд Devaship Prabhu сая 4-р шүлэгний purport тайлбарыг уншаад өгөөч гинэ Монгол дээр.
purport? Can you read? Somebody can read? Пурпортын төр шүлгийн пурпортыг уншаад өгөх хүн байна уу монгол хэл дээр тайлбарыг За би орчуулгын уншия. За шүлэг 4 тайлбар. Материалын ертөнцийг задлан шинжлэх аргаар судлахын зорилго нь бүх оршинлын сүнсийг олж нээх явдал юм а. Материалын ертөнцийн сүнс нь Вишну буюу Параматма дээд сүнс. Бурханд чин бишрлэлээр үйлчлэн зүтгэж байгаа хүн мөн Параматмад үйлчлэн зүтгэж байгаа хэрэг юм а. Нэг арга зам нь модны үндсийг олох, нөгөө нь үндсийг нь услахад оршдог. Санхя философийн жинхэнэ байдлаар нь судалж байгаа хүн материалын ертөнцийн үндэс Вишнуг олдог бөгөөд дараа нь төгс төгөлдөр мэдлэгт тулгуурлан Бурханы албанд үйлчлэн зүтгэдэг. Иймд энэ хоёр замын аль альний зорилго Вишну учир тэдгээрийг хооронд нь онцгой ялгаа байхгүй. Дээд зорилгоо таньж мэдээгүй хүн л Санхя болон Карма йогийн арга замуудын зорилгоодыг ялгаатай юм гэж ярьдаг байхад хүн гүнзгий мэдлэгийг хүртсэн хүн энэ хоёр арга зам нь нэг зорилгод хүргэдэг гэдгийг мэддэг. Харе Кришна. Hare Krishna. Yes, I was reading. So in this purport, it's a very important principle is mentioned here. Тэгэхгүй тайлбар дээр маш чухал нэгэн зарчмыг тайлбарсан байна. Yes, it is said here that the goal of Sankhya and the goal of Bhakti is the same. За энэ дээр нэг юм их сонирхолтой байна. Санхя болон Бхактигийн зорилго бол нэг юм а гэсэн байгаа шүү. And this is very important to understand that. За энийг ойлгож мэдэх нь маш чухал шүү. We have seen before that Sankhya means to analytical study. За бид нар Санхяг бол өмнө аналитик одоо судалгаа шинжилгээ гэж үзсэн. What is spirit, what is matter. За сүнс болон матер хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэдгийг задлан шинжилгээ ойлголт байгаа. And Bhakti means devotional service. Бхакти гэдэг нь бол чин бишрлийн үйлчлэл. Yes. So actually, it's important to see the connection between Sankhya and Bhakti. Тэгэхээр Санхя болон Бхактигийн хоорондын харилцан хамаарлыг ойлгох нэг чухал юм байна. Yeah. And Krishna explained that only people who are ignorant, they see difference between Bhakti and Sankhya. Тэгэхээр Кришна хэлсэн байгаа юм л да Санхя болон Бхактигийн хооронд ялгааг зөвхөн тэнэг монхог хүмүүс л гаргадаг юм а гэж. So it means that we need to develop our understanding, not to stay ignorant. Тэгэхээр бид нар бол ийм тэнэг байдалд орж болохгүй байх нь шүү дээ. So how can Bhakti means devotional service, means activity, and Sankhya means analytical study, can have the same goal? How it is possible? Тэгэхээр Санхя буюу аналитик судалгаа, Бхакти буюу чин бишрлийн үйлчлэл хоёр яаж хэрхэн нэг зорилготой байж болох вэ? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Yes. Do you have some idea? Та бүхэн санаа оноо байна уу? Харе Кришна. Yes. Okay. Матажигийн яриа сайн сонсогдохгүй байна. За Харе Кришна. Hare Krishna. Одоо яаж? Одоо сонсогдож байна Матажи. За. Гол нь одоо нөгөө зорилгын гол нь адилхан болохоор So Mataji is saying they have same goal. Same goal. Yes. Krishna. Hmm? To know So Krishna. it is why, when we speak about yoga means to link. Бид нэр хэрэгцээ йогийн талаар ярих юм бол йог гэдэг нь бол холбох гэсэн утгатай үг шүү дээ.
Yes. So we need to understand this process of to link something like knowledge to Krishna, activity to Krishna, analytical study to Krishna. Тэгэхээр бид нар энийг харах юм бол Кришна руу чиглэсэн мэдлэг, Кришна руу чиглэсэн үйл ажиллагаа, Кришна руу чиглэсэн одоо судалгаа, шинжилгээ гэсэн юмнуудыг та нар анзаарч байна. And if we understand that, in our daily life, we can also learn to use something for Krishna, means some understanding to Krishna, knowledge to Krishna. Тэгэхээр бид нар энийг сайн ойлгох юм бол өдөртмийнхээ амьдралдаа бид нар Кришнагийн тухай мэдлэг, Кришнагийн тухай судалгаа, шинжилгээ, Кришнагийн тухай үйл ажиллагаа гэсэн юмнуудыг хийгээд идгээ та нар анзаарна. So it is why this knowledge about Krishna consciousness, what Bhagavad Gita is very, very important for our ordinary life. Тийм учраас Кришнагийн тухай мэдлэг бол одоо энэ Бхагавад Гита дээр Кришнагийн тухай мэдлэг бол ингээд өдөртмийн амьдралд бол туйлын чухал ойлголтууд юм байна. But it is said in the purport that Srila Prabhupada explained that the real student of Sankhya, he finds the roots of the material world. Could you please repeat that again? It is said in the purport, Srila Prabhupada said, the real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world. Define the root of material world. Yes. Тэгэхээр энэ Санкья йогийн жинхэнэ одоо судлагч, сурагч бол материалын ертөнцийн үндэс суурийг нь гаргаж ирдэг юм аа. Тодорхойлдог. It means that Sankhya philosophy is to find the root. Тэгэхээр Санкья философи бол одоо уг үндэсийг нь судалж одоо ухаж гаргаж ирдэг ийм философи байгаа даа. And Bhakti Yoga is to water the roots. Бхакти йог болохоор үндэс нь юу юм бэ гэдэг одоо тийм ажиллагааг шууд тодорхойлдог. So before watering the root, we need to find where are the roots. Тэгэхээр бид нар үндэсийг услахын тулд тэр үндэс нь хаана байгаа юм бэ? Үндэс нь юу юм бэ гэдгийг бид нар олох нь шүү дээ. Before watering, for example, one flower, we need to know where is the root of that flower. Тэгэхэд бид нар одоо нэг цэцэг услахын тулд үндэсийг нь одоо услах шүү дээ. Үндэс нь хаана байгаа юм бэ? So it is why, the root and the flower are connected. Тэгэхээр одоо цэцэг маань бол үндэсээр одоо үндэстэйгээ гүн бат холбоотой тийм ээ. So in the same way, we are connected to Krishna. Яг энтэй адилхан бид нар бол Кришнатай холбоотой. Of course, we have forgotten that, so we disconnect from Krishna. Тэгтээ бол бид нар энийг мартцсан. Тэгээ бид нар Кришнагаас холбоогод асалсан байна. So the process of Krishna consciousness is to reconnect to Krishna. Кришнаг ухамсарлах үйл ажиллагаа маань одоо тэрхүү холбоог дахин залгах. For example, we experience on Zoom. Sometimes Zoom is working, sometimes we disconnect from Zoom. So the solution is to reconnect to Zoom. Бид нар бол Yes, and Baladev, you are still here. Okay, very good. Not disconnected. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Prabhu, I'm here. Yeah. Sometimes we connect, sometimes we disconnect. But we just need to go on to try to connect. I cannot hear anything. I don't know what's happened. Disconnection. Hello? Hare Krishna? Yes. So, okay, we try to connect again, and we do that with Krishna, just to try to
always be connected. За тэгэхээр бид нар одоо энэ дээр бол эргээд Кришнатайгаа холбогдох гэж үргэлж оролддог. Yes. So Krishna explains that only ignorant person is see that the devotional service is different from analytical study. Тэр Кришна бол хийж байгаа юм да тэр одоо аналитик судалгаа шинжилгээнээс бол чин бишрлийн үйл ажиллагаа жоохон процессын хувьд жоохон ялгаатай. And maybe someone can read verse number 5 and 6. За хэн нэг нь 5 6 дугаар шүлгийг одоо орчуулгыг уншаад өгөөрэй. So I think Boloma, can you read 5 and 6 because the devotee are. Харе Кришна. За шүлэг 5. Задлан шинжилж судлах замаар хүрсэн байр суурьд чин бишрлийн үйлчлэлээр мөн хүрч болохыг мэдэх хүн мөн иймээс задлан шинжилж судлах болоод чин бишрлийн үйлчлэл хоёр нь нэг ижил төвшөнд байдгийг мэдэх хүн бүх юмсыг байгаа байдлаар нь харддаг. Шүлэг 6. Бурхны чин бишрлийн үйлчлэлд оролцолгүйгээр зүгээр л бүх үйлээсээ татгалзах нь хүнийг аз жаргалтай болгож чадахгүй. Харин чин бишрлийн үйлчлэлд оролцож буй бодлоготой хүн бүхний дээдэд мөнхөд хүрч чадна. Харе Кришна. Thank you. So here again, Krishna explained, the importance to know, analytical study and bhakti yoga. Okay. Can you please repeat? Yes. Come. Yeah. So Krishna is again, I'm sorry. following the Yes. same idea in verse number 5 and 6 by explaining the importance to understand that this Bhakti Yoga and Sankhya Yoga are in the same level. Энэ дээр Кришна дахин хэлж байгаа Бхакти йога болон Санхья йога хоёр маань нэг төвшингийн йог юм а гэж хэлж байгаа. So now I'm going to do I'm going to try to present that in another way. Энийг арай өөрөөр нэг тайлбарлаад үзье л да. We can see that sometimes in the man mentality, there are the tendency to analyze things. За одоо жишээлбэл эрэгтэй хүний сэтгэл зүй бол одоо ихэвчлэн тийм анализ дүгнэлт хийх талдаа байдаг. Yes, means to think, to try to understand, to discriminate what is this, what is that, by knowledge. This is a masculine mentality. Тэр одоо илүү их одоо тэрийг анализ дүгнэлт хийгээд энэ юу тэр юу их бодлого хандлагатай. Yes, and in the women mentality, sometimes it is more developed the feeling, the devotion, the heart. Could you please repeat that again? It's Yes. women's mentalities. So it means in the men mentality, the mind is working a lot to understand, to analyze. And in the woman mentality, the heart is working more, emotion. Okay. Тэгэхээр эрэгтэй хүний бол оюун санаа бол илүү их ажилладаг бол эмэгтэй хүний зүрх сэтгэл нь илүү их ажиллах хандлагатай байдаг. Yes.
So Gombal Prabhu was asking question in the chat. What is actually devotional service? За Гамбол Прабу яг чин бишрлийн үйл ажиллагаа гэж яг юугаа хэлээд байгаа юм бэ гэж асууж байна л да. So devotional service means bhakti. Bhakti means devotion, love, doing a seva with love for Krishna. За бхакти гэдэг маань бол одоо чин бишрлийн үйлчлэл. Энэ маань болохоор хайр одоо чин сэтгэлээрээ сева буюу үйлчлэл хийх ийм одоо йог байгаа даа. So it means it is done with a feeling of favorable feeling, of course, love, and with surrendering emotion to Krishna. За энэ маань болохоор хайрыг мэдрээд мөн одоо Кришнад бууж өгөх гэдэг ийм процедур явагддаг юм. So usually when there are this type of feeling, there is no mention about the activity. The main thing is a feeling, spiritual feeling. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хамгийн гол зүйл нь бол бурханлаг тэр мэдрэмж юм байгаад байгаа. And for the Sankhya Yoga, means analytical study, the main thing is to understand with the mind. Аналитик судалгаа шинжилгээний ажил маань бол гол зүйл нь одоо хүний оюун санааг ойлгох. Yeah. So Arjuna, Krishna is explaining that the goal of Sankhya, we can say, used by the mind, and the goal of Bhakti, means with the heart, it is the same. Тэгэхээр энэ дээр Кришна юуг тайлбарлаж байна гэхээр Санкха йогагийн үндсэн зорилго бол тэр ухаан санааг нь ойлгох. Бхакти йогагийн үндсэн зорилго нь бол тэр зүрхэнд мэдрэж байгаа зүйлийг нь одоо мэдрэх. За энэ хоёр бол угтаа бол нэг юм а гэж байгаа. So in one case, one surrender with the mind to Krishna with the Sankhya Yoga. Тэгэхээр нэг талаараа бол одоо Кришна маань бол Санкха йогагийн тэр замаар тухайн хүн оюун санаагаараа Кришнад бууж өгч байна. And in the other option, with Bhakti Yoga, somebody surrender with the heart to Krishna. Тэгэхээр Бхакти маань зүрх сэтгэлээрээ бол Кришнад бууж өгч байгаа ийм хоёр одоо өнцгөөс нь орж ирж байгаа маа. So in these two cases, it is the same result because it is connected to the same person. Тэр аль ч тохиолдолд бол одоо энэ маань хоёулаа адилхан үр дүнд хүргэдэг. Яг тэгэхээр энэ маань хоёулаа нэг хүнтэй л гүйж холбоочдөг. So this show in our own life that we can have more analytical importance in our, we can work more with our mind or with our heart, does not matter. We just need to connect mind or heart to Krishna. Тэр энэ маань бол одоо оюун санаатай нь холбогдно уу, эсвэл зүрх сэтгэлтэй нь холбогдно уу, ерөөсөө энэ дээр бол нэг онцгой ялгаа байхгүй. Хоёулаа л Кришнатай гүйж холбоод өгч байгаа. Is it clear for everyone? За энэ бүгд тодорхой болсон уу? If it is not clear, please express yourself because it is important point. Тэр зэ тодорхойгүй байгаа бол ичид санаа зовлгүй энийг лавлаараа ягаад тэгэхээр энэ маань маш чухал сэдв шүү. If we miss that point, it's going to be difficult to go deeper into Bhagavad Gita. Тэр зэ бид нар энэ гол ойлголтоо ингээд ойлголгүй үлдээх юм бол Бхагавад Гитагаа бид нар цаашаа үргэлжлүүлээ ороход их одоо хэцүү болно шүү. We need to be very much aware about our own mentality, our mind and heart. We need to be very much aware about that. Тэр бид нар өөрийн сэтгэл зүй болон оюун санаа зүрх сэтгэл эдрээ бид нар бас илүү сайн ойлгож ухаарах хэрэгтэй. Like I always say, no, Srila Prabhupada was saying that before becoming Krishna conscious, we need to be conscious.
Ширлэ Прабхупад хэлдэг бид нар Кришнаг ухамсарлахын тулд эхний ээлжинд бид нар ухамсартай болох хэрэгтэй гэж. So we need to be conscious of our body, our mind, our heart, and our soul. Тэгэхээр бид нар өөрийн бие, сэтгэл санаа мөн зүрхээр бас одоо ухамсартай болох хэрэгтэй. Yes. And we can use our body, mind, heart, and soul in the service of Krishna. Тэгэхээр бид нар өөрийн бие, сэтгэл одоо зүрхээ Кришнад үйлчлэхэд зориулах хэрэгтэй юм аа. If we understand that, it's going to be more easy to understand the full Bhagavad Gita. Хэрвээ бид энийг ойлгох юм бол Бхагавад Гитаг ойлгоход бидэрт бүр илүү амархан болно. So usually, in the world, we have the masculine mentality is more about reason to understand about Sankhya. Тэгээд эргэтэлэг шин чанар маань илүү их одоо санкья шин чанартай буюу учир шалтгааныг нь илүү тодруулах хандлагатай байдаг. And generally, the feminine mentality is more about feeling, devotion. Эмгтээлэг сэтгэл зүй маань илүү их одоо зүрх сэтгэл мэдрэмж рүү илүү хандсан одоо бхакти илүү хандлагатай байдаг. So Srila Prabhupada was very expert to facilitate, to inspire devotee men or women to engage into devotional service. Тэгээд Шрила Прабхупад бол энэ дээр туйлын чадварлаг ухаантай хүм байгаа юм л да. Эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёулаа одоо энэ бурхан руу хандахад яг л адилхан юмаа гэдгийг нь эндээс сайхан гаргаад ирж байгаа. So it means when a person realizes that, he can engage everything in Krishna Seva, Krishna service. Тэр хүн энийг ойлгох юм бол одоо бүх зүйлээ Кришна одоо севад ингээд зориулж хэлдэг. So it is why more we go on with the chapter of Bhagavad Gita, we are going to see that there are many yogas, and every yoga can help us to connect to Krishna. Бидний Бхагавад Гитагийн бүлэг бүрийг хараад ах юм бол маш олон йоганууд байгаа. За йог болгон бидний Кришнатай холбох гэж оролдож байгаа. Yes, this we need to understand that, of course, the most advanced yoga is Bhakti yoga, yoga of devotion, but the other yoga can help us to understand more, to act more, to meditate more. There are different steps to go back to yoga, but the goal is the same. Тэгэхээр энэ дээр бид нар мэдээж энэ йогуудыг үзэхээр бхакти йог бол одоо хамгийн дээд йог л гэж байгаа юм л да. Гэхдээ эдгээр йогуудын зорилго бүгдээрээ адилхан. Бүгдээрээ л Кришнатай холбох гээд яваад байгаа. So the first section, text number 1 to 6, Krishna explained that to act means with bhakti, or to renounce with Sankhya. The two connect us to Krishna, but bhakti is more easy to do. Тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа юм л да. First is Sankhya and second is Bhakti, but Bhakti is more easier. Yes, but both of them have the same goal. Okay. Тэгэхээр энэ Sankhya йог болон Bhakti йог хоёр бол одоо хоёулаа л Кришна руу чиглүүлсэн йог. Гэхдээ Bhakti йог нь хамаагүй амархан йог юм а гэж байгаа. And actually, in the chapter 3, Arjuna is asking a similar question than in the beginning of chapter 5. За мөн одоо 3 дугаар бүлэг 5 дугаар бүлгийн эхэнд бас Аржуна яг л адилхан асуултууд асуугаад байгаа. In chapter 3, Arjuna is asking a question. Why do you want to engage me in the war
if you think that intelligence is better than fructive work. Одоо 3 дугаар бүлэг дээр бол та яагаад намайг юм хийлгүүлэх гээд байгаа хэрэгцээ оюуны ажил нь биеийн ажлаас одоо тэр үрд үйл ажлаас илүү дээр байсан юм бол гэж. So in the chapter 3, Arjuna was confused. He did not make the connection, he did not understand that action and intelligence, and after in chapter 5 about bhakti, are the same goal. Тэгээд энэ Аржун бол энэ дэр нэг юм төрөлцсөн байгаа юм л да. Одоо тэр оюунаач Кришнараа чиглүүлж гинөө, биеийнхээ үйл ажиллагааг Кришнараа чиглүүлж гинөө, адилхан зорилготой байсан юм а гэдгийг ойлгохгүй яваад байгаа. So it is why in chapter 5, text number 1, Arjuna is asking a similar question. First, you ask me to not to do work, and now you tell me to work with devotion. Tell me, what is the best? He's asking that question, Arjuna. Тэгэхээр Аржуна одоо 5 дугаар бүлэг дээр хэлж байгаа. Та одоо намайг нэг болохоор битгий ажиллагаад одоо болохоор ажил гээд ингээд ах. Гэхдээ би яг одоо алийг хийвэл дээр вэ? So it is same for us, you know. We can have the same type of question. Okay, what is Bhakti Yoga? I'm working, for example, I'm a family man, I'm working, I'm making some money, I have some expenses like that. And is it better for me to work like that or to only to love Krishna? What is the best? Бид нар дээр ч гэсэн яг гарч ирж байгаа. За би ч одоо гэр бүлтэй өрөөгдтэй одоо юу гэдэг тийм хань ажилтай би ч одоо ажил хөдөлмөр хийж нөгөө үед тэжээх хэвээр тэгээ ажиллах хэвээр эсвэл би одоо Кришнагаа хайрлах юм уу эсвэл ажиллаа хийх юм уу ер нь надад ажил нь аль нь дээр юм гэж. Did you ask this type of question yourself in your daily life? Та бүхэнд өдөр тутмын чи амьдралд яг ийм асуудал тулгардаг уу? Is it better to work and do my duty in family life like that? Or maybe I can stop everything, this thing, and just go to a temple and do bhakti. Энэ дээр бол одоо гэр орнод хичээгээд одоо ажил төрлөө хийгээд зүтгэх юм уу эсвэл хамаг юмаа хайчаа зүгээр сүмд очиж суугаад цаха мантраг уншиж суух юм уу ч гэдэг юм. Do you have this type of question in your life? Та бүхэнд амьдрал чи ийм асуудал тохиолж ирсэн. No? Yes, I had it before. Thank you, Baladev. Thank you. Yeah. It is some duality. What to do? Huh? This one or that one? This is a position for Arjuna. Тэр энэ бол Аржунагийн одоогийн байгаа одоо байдал нь. And Krishna did not say, stop to work, just do bhakti. No, Krishna did not say like that. Кришна зөрүүлээд чи одоо ажил хийхээ болоо зүгээр ерөөсө бхактигаа хийгээд явчих гэж хэлээгүй. And Krishna said, the goal of work and the goal of bhakti is the same. Кришна энэ дээр хэлж байгаа юм. Тэр ажиллаа хийх одоо бхактигаа хийх хоёр ч уул нэг зорилготой байх хэрэгтэй шүү дээ гэж. So it means that for us, you know, we need to try to follow the mentality, the question of Arjuna in our understanding of Bhagavad Gita. Тэр бидний энэ Аржуна энэ Бхагавад Гита дээр яг ямар нөхцөл байдалд ороод ямар ухаан санаатай байгаад юу бодож ийм асуугаад байгаа гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Because actually we have a lot of similarity with Arjuna. Үнэндээ бол бидэрт Аржунатай адилхан ийм одоо байдал бол маш одоо илбэг байдаг. In the first chapter, Arjuna is confused, depressed. And very often we are confused and depressed. We don't know what to do. Нэгдүгээр бүлэг дээр бол Аржуна бол төөрөлдөөд одоо депресстэй одоо айгүй хүнд байдал ордог. Бид нар бол байнга депрессэнд орчод байгаа шүү дээ. Учир болохгүй. But Arjuna, by accepting
Krishna as his spiritual master, and Krishna accepting to be a teacher, a spiritual guide for Arjuna, the situation is changing. Тэр Аржуна маань Кришнаг бол одоо бурханлаг номын багш буюу чиглүүлэгч одоо гол хүнээ болгож хүлээж авч байгаа. За энэс үүдэн тэрээр одоо ямиг ойлгож харах үнцг нь шууд өөрчлөгдөж байгаа. Yes. So this is very important for our own life because if we accept spiritual guidance, our life, our mentality, our consciousness is going to change. Тэр энэ маань маш чухал юм ойлголт юм байна. Хэрвээ бидний бурханлаг амьдрал ойлголтуудыг хүлээн авах юм бол бидний амьдрал маань маш ихээр өөрчлөгддөг юм аа. And Arjuna is a Grihastha and Kshatriya. So Аржуна Krishna did not ask him to change, to take sannyas or to do other things. No? Krishna asked him to do his duty, but with connection to Krishna, means to please Krishna. Тэгээд Аржуна бол тэр үед одоо Гирхастра мөн одоо Кшатра хүн байсан. Тэгэхээр Кришна бол түүнийг одоо Вожи ашрамаас солиод саньяси болж хамаг юм хаяа явчих гэж хэлээгүй. Харин эсэргээрээ чи өөрийнхөө гэр орон нийгмийн өмнө хүлээсэн ажил үүргээ Кришнагийн төлөө зориулж үлдээч гэж хэлсэн. So in the same way, we need to also to think, what's about if we are with Krishna? Тэгээд та нар одоо яг Аржунатай адилхан байранд өөрийгөө бодоорой. Та нар Кришнатай хамт байх үед яах байсан бол? What type of question are we going to ask to Krishna? Та нар ямар асуулт Кришнагаас асуух бол? Yes. So do you want to express one question he has for Krishna? I don't think I can ask more better question than Arjuna. Yeah, but Baladev asked the other devotee, what type of question they have for Krishna? За та бүхэн яг одоо үнэхээр Кришнагийн хажууд Аржуна шиг сууж ирсэн бол яг одоо ямар асуулт тавих байсан бол? So who is going to be the first one to express his question? За хэн өөрийнхөө одоо Кришнад тавих асуултаа төрүүлж хэлэх вэ? Та бүгд донд одоо тийм асуултаа хэлэх хүн байна уу? Okay, Mongolia, right one. What is my Varna? Okay. Some other question for Krishna. Am I in the right path to go into Godhead? What? Can you repeat, Baladev? Can I on the right path to going back to Godhead? Okay, what is the right path? Don't want to take the left one, take the right one. Yes. Yeah. There is a story, in the Vedas about it was an old woman who was in a village and going outside her house to find some wood for cooking, and she was putting the wood on her shoulder. За энэ нэг түүх байдаг л да. Нэг удаа нэг тосгоны бүсгөө хоол хийх гээд мод түүхээр гарсан байна л да. Мод цуглуулахаар гарч. And she was very old, very tired. Тэгээд нөгөө эмэгтэй маань бас настайч хүн байж бас одоо мод цуглуулад их ядарсан байна. So sometimes, the load of the wood with the rope she had on the shoulder sometimes fall down. Тэгээд нөгөө моднуудаа бүгдийг цуглуулад нуруунд дээр өрсөн заримуд нөгөө цуглуулсан мод нь газар унаад идэг. And since she was very old and tired, it was difficult for her to put back on her shoulder. Энэ насны явцсан одоо ийм хүний хувьд бол одоо нөгөө дүлэгээ буцаад цуглуулад нуруунд дээр тавиал ингээл дахиад цааш явах бол туйлын хэцүү байлаа. And so she was like that, sometimes waiting
help from some other people, to help her to put the wood on her back. Times. Тэгээд заримдаа хүн амтнаас гуугаал одоо энэ унсан моднуудын маань нуруунд дээр маань одоо тавиад өгөөч гэж гуугаа яваад идэг байсан. And Krishna came. Ингээ Кришна хурж ирсэн. Кришнатаа таарсан. And he asked, how can I help you? За Кришна асуусан л да би танд яаж туслах вэ гэж. And the old lady said, can you help me to put back my wood on my back? Тэгээд настай эмэгтэй чинь гуйсан л да та миний моднуудыг нуруунд дээр маань одоо унсан моднуудыг тавиад өгөөч гэж. And Krishna said yes. So Krishna helped her to put back the wood on her back. Тэгээд Кришна тэгээд нөө унсан моднуудын нуруунд дээр буцаад тавьчихсан. And after the old woman was going toward her own house. What can you please And, repeat that and again? the woman after that, she with the wood, she was going to her own place, own house. Ингээд нөө бүсгүй маань дараа нь настай эмэгтэй маань моднуудаа өөрөө тэгээд гэртээ харьсан. So if you met Krishna, are you going to ask the same type of question? Can you help me? I have some problem with my back. Can you help me like that? Яг настай эмэгтэйтэй адилхан та нар одоо миний одоо газар унсан асуудлуудын маань буцаад эргүүлээд нуруунд дээр маань тавиад өгөөч гэсэн ийм юм хүсэх үү? Яг энэтэй адилхан. I think you understand, Baladev. Some other people are asking, oh, my dear Krishna, my Lord, please give me my daily bread. Тэгээд зарим хүмүүс маань одоо Кришнагаас ийм материалын юмнууд айгүй ихгүй байдаг. Of course, Krishna can give the daily bread. Of course, he's giving food to every living entity, even if we don't ask. Одоо жишээлбэл одоо өдрийн хоолоо хүртэхгүй байдаг. Мэдээж Кришна одоо бүхэл амьд орчнуудад бүгдээрэнд нь л өдрийнх нь хоолыг нь өгчл байгаа шүү дээ. So here Arjuna is more intelligent because he's asking, I am listening to you, Krishna, to speak about activity, no, not to be lazy, to do my duty. You speak about knowledge. You speak about renunciation. So what is the best? Тэр энэ дээр Аржуна маань одоо хамаагүй дээр асуулт асууж байгаа юм л даа. Та одоо намайг ажилгээд авах юм, эсвэл бодгээд авах юм. Одоо ингээд заримдаа юунаас огооргээд авах юм, заримдаа ингээд тэрийг хийгээд авах юм. Одоо би яг аль нь дээр юм бэ? Yes. So this is a question. This is a symptoms of intelligence, Arjuna. He has understood Krishna, and he's asking question because in his mind, to do activity and to get knowledge or devotion not everything can work together. Only one solution, one answer can work. Тэр энэ бол одоо Аржунагийн тэр оюун ухаантай гэн илтгэхэд байгаа. Тэр энэ нь одоо тэр олон замууд бол явахгүй. Гэхдээ зөвхөн нэг нь л яг эвтэйхэн болно гэдгийг цад Аржуна маань мэдээ тэрийг нь хөөгөөр асуугаад байгаа. And you remember, in chapter 4, verse 34, Tavini Pranipatena, Pariprasena Sevaya, Parikshantite Gyanam, Ganina Sadadarshinaha. Krishna is saying, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Yes. 434 дугаар шүлгийг санаж байна уу? 434-ийг нэг нь шууд орчуулгыг нь уншаад өгөөч. And Krishna said, inquire from him submissively and render service unto him. 434 дээр бол одоо нөгөө бурханлаг номын багшид үйлчлэн зүтг. За түүнд одоо хүлцэнгүүгээр түүнээс одоо асуулт асуу гэсэн байгаа шүү дээ. So this is what Arjuna is doing. He inquire from Arjuna with submission, but he inquire, he want to know.
энэ дээр яг Аржуна яг энэ дээр дурдсан ажиллагаа хийгээд байгаа юм л да. Тэрээр одоо Кришнагаас маш хүлцэнгүйгээр энэ юмуд асуугаад байгаа. Yes, in Sanskrit we call preprashnena, by submissive inquiries. Энэ одоо яг хүлцэнгүйгээр асуух гэдэг энэ ойлголт орж иж байгаа. Yes. And we have seen also in this condisciple course, same principle is there. The disciple inquire in the spiritual master. Тэр бид нар бас энэ Кришнагийн ухамсарыг бас энэ үйл ажиллагаан дээр яг бурханлаг номын багшаас энэ дуулууртаагаар асуух. Энийг болохоор дуулууртай гэж орчуулвал илүү зүгээр юм биш үү? If we inquire, we can get answer. And when we receive answer, we can Хариултаа олж meditate. байна. We understand the answer. If we don't understand, we ask more questions. This is like that. Тэр бид нар асуух юм бол одоо илүү тэрийг ойлголтоо авсан одоо ойлголт юугаа хариултаа бид нар улам их бодно, нөгөөдгөө одоо цаашаа тэрэн дээр хийж үлдэж үзнэ гэх мэтлээ. Yes. So actually, the process is very simple. Тэр үндэ бол процесс бол их энгийн. When we don't know, we ask. Тэр бид нар мэдэхгүй бол бид нар асуудаг. When the answer is not clear, we ask some more explanation. Тэр хариулт нь одоо бас юу хангалттай биш байвал бид нар улам илүү тодруулдаг. Very simple. So now maybe somebody can read the next section of this chapter 5, starting from verse number 7. 7 to 12. Somebody can read 7 and a few, and I'm going to stop. За тэгээд 7-оос 12 дугаар шүлэг хүртэл одоо хин нэг нь уншаад өгөөрэй. Who has the Bhagavad Gita in Mongolian language? Tell me, who has? You can put the hand and the so show. Who has the Bhagavad Gita in Mongolian? Okay. Roma. 2. That's about the other devotee. That's Roma. So if the devotee don't have, of course, you cannot read. So no other devotee has the Bhagavad Gita with him. Монгол Бхагавад Гитаг ер нь Бхагавад Гитатай хүмүүс хэд байна гин. Бхагавад Гита ер нь уншиж байгаа юу тамина гин. Тэгээд Okay, yes. You know about Bhagavad Gita. You have heard the name of Bhagavad Gita, I think. It's something you know the name. Okay. And Gambol, no, it is a question maybe. Or it is no, you have the Bhagavad Gita. So maybe, Gambol, since you have the Bhagavad Gita, can you read the Bhagavad Gita? You or none? You have together. за тэгээ Бхагавад Гита байвал 7 дугаар шүлгээс цуглаад уншаад өгөөрэй. But no, yes. I am asking question because I don't know. I don't know what the book. So asking the question. No? Of course, you can be in the course without having the Bhagavad Gita, but I want to know who has the book and who is ready for reading. Tell me, who has the book of Bhagavad Gita and who can read? За тэгээ хинт ном байна, хэн нь одоо унших боломжтой байна. Та бүхэн хэлээд өгөөрэй. Hare Krishna, should be unshod. So before you start, okay. You have the Bhagavad Gita, you have the book. Paloma, she has the Bhagavad Gita, she can read. In Numadava, I think you have the Bhagavad Gita, you can read. So do you know other people here who have the Bhagavad Gita and who can read now?
Тэгэхээр энэ Болормо Матажи, Отгонжо Пробо, Биномато Пробо 3 маань Бхагавад-гитатай унших боломжтой юм байна гэж ойлголоо. Зөв үү гэнэ? Бхагавад-гита намж байгаа бит яг одоо байхгүй байна. Өөр газар өвчж. No, I'm not asking to read now, Paradel. Understand me? I'm asking who has the Bhagavad Gita and who can read Bhagavad Gita. Who can read? I'm not asking to read. Yes. I asked who has a Bhagavad Gita and who can read. Yes. Yes. So in my understanding now, yes, Maralma, you have the Bhagavad Gita with you? Yes. Okay. I'm not asking you to read now. Gonjal is going to read, but I want to know, otherwise what can I do? Одоо Пробо маань одоо номгүй хичээл үзээд байгаа юм биш үсттэйгээ сандраад байгаа юм байна. Чи нөгөө одоо хичээл дээр номоо авчраагүй ингээд сууж байгаа юм биш байгаа даа гэж бодоод айгаад байна л та. Тэгээд хинт нь яг ном нь байна ээ. Сургуучигтай хүмүүс байна уу гэдэг сандраад байна. Yes. Just to make the thing clear, За. Because this course is serious. Хари Кришна надад Бхагавад-гита байгаа барбуу. Би одоо яг арай орж амжаагүй явж байна. Одоо ороод яг бэлдчихье. So Edmund Prabhu, he has also Bhagavad Gita. And can he read also? Not now. Yeah, he cannot read not now. Yes. He cannot read. But he has a Yes. Bhagavad So Gita, yes. he has a book, but he cannot read, yes. So I'm going to Yes. ask devotee who has the books and who can read. Not the other one, of course. За тэгвэл яг одоо энэ дотроос яг Bhagavad Gita номтой мөртөө тэрийг унших боломжтой хүмүүс нь яг хэд байна? Нэг одоо уншаад өгөх боломжтой. Yes, I understand. So it means that, in order to go deeper into the book, into this thing, of course, I understand that it is austerity to be in time, to be for 2, 3, 4 hours, every week, together on this Bhakti Shastri course, It's a tapasya for you. It's also a tapasya for me. So I just want to know, like it is a question about, what Onon was saying in the chat for the WhatsApp. In the group, there are about, I think, 25 devotees, WhatsApp group. Now, when we do Bhakti Shastri, there are 7, 8%. And inside the 7, 8%, there are maybe 3, 4% who are, can say, having the book, being part of the course. So I just want to know for which one I'm speaking. Прабу маань хэлж ин л да нөгөө өглөө нөгөө чат групп дээр Оном Матажи бас бичсэн байсан. Тэгээд нийтдээ одоо энэ манай групп дээр бол бараг 20-30-аад хүн байгаад байгаа. За гэхдээ энэ 20-30 хүнээс бол яг ингээд байнгын тогтмол бол нэг 7-8 хүн сууж байгаа. Тэгээд 7-8 хүн дотроос нэг 3-4 хүн л номтой юм шиг ингээд суух юм аа. Бусдууд нь ерөөсөө ном сурах хүчгүй юм шиг ингээд байх юм аа. Яг яаж одоо хин нь яг тэгж идэвхтэй хичээлдээ суугаад байна гэдгээ би мэдэх гэсэн юм аа гэдэг. Yes, and most of you, I don't see you because you don't put the video, so I don't know what you are doing. Maybe you're having listening and doing many other things in the same time. I don't know. Дийлэнх нь бол одоо ингээд нөгөө видеого хаацсан учраас би яг юу ийгээд яваад байгааг нь бас сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр сонсоо яваад байна уу? Яаж яваад байгаа болоо гэдэг. And this topic is not so easy to understand. Энэ сэдв маань бол өөрөө тийм амархан ойлгочоор сэдв биш юм шүү. And so we need some type of concentration. We need to have the desire first. If there is no desire to understand, no need to come to the course. Бид нар энэ дээр төвлөрөх шаардлагатай. Төвлөрөхийн тулд бидэрт одоо бас хүсэл хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо сурах хүсэл байхгүй байна гэдэг маань их чухал юм шүү. You can see the video after what you want. You can do what you want if you have no desire to understand. Тэр бид нар өөрөө бол одоо хүсэл байх хэрэгтэй. Хүслийн үндсэн дээрээс төвлөрнө. Төвлөрчиж бид нар номоо ойлгоно.
because it's also, it's a serious study, and this type of study can change our life. Энэ маань бол их тийм нухацтай одоо хичээл байгаа даа. Бид нар энийг одоо нэлээд нухацтай үзчихэж энийг илүү сайн ойлгох юм байна. I'm going to ask you a very important question to all of you now. Who want to become Krishna conscious? Би та нараас айгүй чухал нэг ганц асуулт асууя л да. Хэн нь бурхныг ухамсарлах сонирхолтой байна вэ? So you can answer all of you one by one in the chat. Or you can answer by putting the hand, something like that. I can see. Well, every one of you. Now I'm asking you. Тэгээ та бүхэн бүгдээрээ хариулаарай гэдэг чинь. So if nobody wants to become Krishna conscious, I think I'm going to stop the course. Одоо ингээд одоо хэрвээ Кришна ухамсартай болох сонирхол байхгүй гэдэг бол одоо энэ хичээл орох маань өөрөө жоох утгагүй болох гээд байна гэдэг чинь. I am not here to entertain you. Бол одоо ингэж хүмүүс ингээ баясахын тулд бол хичээл ороогүй шүү гэдэг чинь. You need to choice, I understand it's a big tapasya to study. Yes, I understand that. I studied so many years myself in my life in ISKCON. Мэдээ сурна гэдэг бол тийм одоо Okay, тийм амархан зүйл биш л дээ. Гэхдээ энэ бол тапасya. Мэдээж энэ дээр бол одоо нэлээ одоо тийм төвчл үйлдэж энэ дээр цаг гаргана. Гэхдээ бид нар энэ дээр маш тийм нухацтай байх хэрэгтэй. So I get the answer Erden and Baladev and Gombol and Onan. So I get 4 answers, and we are more people. What Gonjab I get? What the other people? 5 хүн хариуллаа. Mishimbaya, yes. 6. So I am just waiting that everybody express if he wants yes or no. Yes, no, yes. Хүмүүс маань та бүгдээр ингэ хариулахыг би хүлээж байна гэж. And Urna and Solungu missing. So I am waiting. Solungu, yes. To love, realize Krishna. Yes. We need to become Krishna conscious first. And Urna, missing. I'm waiting. Urma, ask Urma what she wants to do. So Baladev, you can ask Urma what she wants to do. She wants to become Krishna conscious, yes or no? Тэгээд үлдсэн хүмүүс маань Кришнагийн ухамсартай болохыг хүсэж байна уу юу? Хариултаа өгөөдгөөрэй гэж. Хэн үлдсэн байгаа вэ? Өөр хариулаагүй хүн байгаа болов? Манайхан ер нь гашир үдчихэж шүү. Жохон итвэхтэй ороод өгөөрэй. Багш нь одоо итвэхгүй би энийг хараа суугаад ахаар нэг жохон яагаад вэ шүү. She writes something. Yes, she said she wants. So it means if everybody wants here, it's a good idea, first. But in order to become Krishna conscious, we want to become Krishna conscious because we are not Krishna conscious. Тэр бид нар энэ эхний ээж нь Кришнагийн ухамсартай болохын тулд бид нар ухамсартай болох хэрэгтэй шүү дээ.
if we are already Krishna conscious, we are already love for Krishna. We know exactly about Bhagavad Gita. We can answer any question of Arjuna. This is the meaning of Krishna conscious. Хэрцээ бид нар үнэхээр Кришнаг ухамсарлцсан байсан бол бид нар Аржунагийн бүх асуултанд хариулах чадвартай байх хэвээр. Бид нар энэ дээр ярьж байгаа бүх зүйлүүдийг Бхагавад Гитагаас асуудалгүй мэдчих хэвээр. It's not just, yes, I want to become Krishna conscious, but I have my own life. And I want to fulfill my own life. First, and Krishna conscious, yes, of course, secondary thing. So, no, it's not going to work, I tell you. You are never going to become Krishna conscious if you don't put Krishna the first. Хэрвээ та нар Кришнаг нэг тавихгүй бол хэзээ ч Кришнагийн ухамсартай болж чадахгүй. There is no one living entity in the world who is Krishna conscious without understanding perfectly Bhagavad Gita. Тэр энэ орчлон дээр Бхагавад Гитаг ойлгоогүй нэг ч бодгал Кришнагийн ухамсартай болж чадахгүй. Because Bhagavad Gita is the ABC to understand Krishna consciousness. Учир нь Бхагавад Гита бол Кришнагийн ухамсарыг ойлгох цагаан толгой юм аа. And so Guru Prabhu, please teach us. This is what I'm doing, you know. This is more than 1 year. Now this was exactly 1 year. You know, I was in Mongolia in October. This is what I'm trying to do, but please cooperate with me, you know. Би бол яг та нарт одоо хичээл заах гээд оролдоод 1 жил болж байна. Надтай хамтраад ажиллаад өгөөч л гэж гуйгаад байгаа. What can I do if you don't cooperate? You know? Тэгээ надтай хамтарч ажиллах бол одоо би одоо яалтаа вүлээ гэж. In the teaching, you know, especially the Vedic teaching, you know, there is a need of cooperation between the teacher and the student. You know, Тэр Ведийн like a family. сургалтууд бол одоо багшаа хоёр бол одоо хамтран ажиллах шаардлага гардаг яг л гэр бүлтэй адилхан. Yes. So if you come to any of these lessons of Bhakti Shastri, you can say, I'm coming, yes, I want to learn something. Or I'm coming here, but I have something else to do. I'm just hearing sometimes. Tell the truth. Одоо энэ дээр бас жоохон одоо шудраг байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр одоо яг би бол хурж ирээд зөвхөн хаяа нэг сонсчдаг болчмоор байна. Эсвэл одоо би үнэхээр суралцмаар байна. Эдэр гэдгүүд нь илүү тодорхой байвал зүгээрээ гэж. Yes. We need to be very clear, every one of us, especially in front of Krishna. What do we want? Тэр бид нар энэ Кришнагийн ялангуяа Кришнагийнхаа өмнө бол юмнууд ч айгүй тодорхой байх хэрэгтэй. Яг юу хүсэж байгаагаа. Тодорхой. Remember, 2 days ago we were discussing about the relationship between desire, consciousness, association, and the video that I was recording, I put the title, "What do I want?" Тэр бид нар энэ өмнө одоо 4 7 хоногт энэ 7 хоногийн 4 дахь өдөр ярьсан сэдв байгаа шүү дээ. Би яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр бид нар ярилцсан. So every day we need to ask that question for ourselves. What do I want? Бид нар өдөр болгон бид нар энэ асуудалтай л ярилцдаг шүү дээ. Одоо ажилдаг. Би яг юу To have хүсэж material desire is not a problem at all. Яг материалын хүсэлтэй байна гэдэг бол ерөөс асуудал биш. But not to want to be Krishna conscious is a problem. Харин Кришнаг ухамсарлахыг хүсэхгүй байна гэдэг бол харин жинхэнэ асуудал шүү. Because if we don't want to become Krishna conscious, Krishna is not going to force us. No, he's not going to force us. He's going to let us as we are. Тэгэд хэрзээ бид нар Кришнаг ухамсарлахыг хүсэхгүй байгаадаа бол Кришна бид нар ерөөсө хүчилдэггүй. Зүгээр байгаад газар навч хайчаа яваад. So it is up to us individually. We get what we want. Тэгэхээр энэ маань бол хүн болгоны хувь хүмүүсээс шалтгаалалтаа би яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдэг. I can do that because I am the oldest one amongst you. Би одоо та нар дундаас хамгийн настай нь учраас би одоо та нараас ингэж асуугаад байгаа. Yes.
Yeah. And I really want all of you to make advancement in Krishna consciousness. Би юм та бүгдээрингийн энэ Кришнагийнхаа онхомсорт ахиц зэвсж гаргаасай гэж хүсэж байна. Which is why sometimes I need to be a little more clear, to help you to become more clear. What do you want in life? Би та бүхнээс одоо яг амьдралдаа яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгээ ер нь сайн тодорхойлоод авбал зүгээр байна гэж та нараас хүсмээр байна. And don't forget that this is the topics of this chapter, that you can have material desire, no problem. You can have speculation, no problem. You can have laziness, no problem. Just connect that to Krishna. Та нар залхуу байж болно, юм таамагладаг байж болно. Одоо яадаг ямар буруу зөрүү юм байж болно. Тэднийг зүгээр л Кришнатай холбоод өгчих. Krishna is very kind. He is going to allow all of us to live according to our life. And if we just add Krishna, he's going to respond to us. He's going to help us to become Krishna conscious. Тэгэхээр Кришна маань туйлын ийдэг хүн. Тэр одоо бидний юу гэсэн яг тэрэнд нь тааруулаад бидэртэй ингээд эвтэйхэн харилцаад идэг хүн байгаа. Yes, he's very kind, Krishna. Кришна бол туйлын ийдэг хүн. And Srila Prabhupada is very kind. Шрила Прабхупад ч бас туйлын ийдэг хүн байгаа. So we can, all of us can develop Krishna consciousness in this lifetime. Бид нар бүгдээрээ нэг энэ амьдралдаа Кришнагийн ухамсарыг уул нь хөгжүүлж болох юм байна. And if we understand Bhagavad Gita, it's going to become clear. Тэгэхээр бид нар Бхагавад Гитаг хэрзээ сайн ойлгох юм бол бүх зүйл чинь тодорхой болчихно. If we understand this chapter 5, it's going to become more clear. If we don't understand chapter 5, when we are going to go to the other chapters, we are going to have duality. It's not going to be clear. Тэр 5 дугаар бүлэг дээр эдгээр асуултууд маань бүр илүү тодорхой болох. Хэрвээ бид нар 5 дугаар бүлгээ олигтой ойлгож тодруулж чадахгүй бол цаашаа улам бүдлээ явчихна. It is why we study Bhagavad Gita order, chapter after chapter. Тэмч учраас бид нар Бхагавад Гитаг бүлэг болгоноор нь ингэж үзээ яваад байгаа шүү дээ. And if we have not understood the chapter before, we cannot understand the chapter we are studying. Тэр бид нар өмнөх бүлгээ ойлгоогүй бол яа дараагийнхан бүлгийг ойлгох юм бэ? And after a few chapters, like, but Prabhu, actually, I don't know. I don't know if I am the soul. I think I am the body. We need to advance in our first understanding, then application, then realization. Бид нар одоо би бол би биш би бол сүнс гэд ингээд зүгээр яриа ядаж болно. Гэхдээ бид нар энэ ойлголтоо илүү гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Эхний ээлжинд ойлголтоо авах хэрэгтэй. Дараа нь тэрийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар ухаарлаа гаргаж авах хэрэгтэй. So if we don't do that, we are going to stay confused. So it is why we need to come back to chapter number 1. Тэр бид нар одоо ингээд энийг ойлгохгүй бол төөрөлтөн тэгээ бүгдээрээ дахиад нэгдүгээр бүлгээс эхлэхээс аргагүй. It's possible, of course, but it means that if we want to, why not to study Bhagavad Gita as it is, the complete Bhagavad Gita? Why not? Тэгээ бид нар Бхагавад Гитаг яг байгаагаар нь ойлгохгүй бол бид нар яаж Бхагавад Гитагаа одоо бүрэн бүтнээр ойлгох вэ? Maybe we can go now. Verse 7, maybe Gonjaf Prabhu, you can read. 7, 8, 9. It is 12. 7 to 12. You know, it's a full section. It is called Description of Nishkama Karma Yoga and Jnana. Тэгээд энэ 7-оос 12 дугаар шүлэг хүртэл шүлгийг уншаад өгөөрэй. За энэ дээр бол Niskama Karma Yoga-гийн талаар байгаа. Тэгээ бас Jnana Yoga-гийн талаар. Хрэ Кришна шүлэг 7.
Хэн чин бишрлэр үйлчилж байна. Хэн цэвэр сүнс байна. Хэн ухаан хийгээд мэдрэхүйгээ эзэмдэн захирч байна. Тэр бүгдэд эрхэм байх бөгөөд бүгд түүнд эрхэм байдаг. Тэр хэдийгээр үргэлж үйл хийж байдагч хизээж түүндээ орооцолтон уягддаггүй. Шүлэг 8, 8-9. Бурханлаг ухамсарт орших хүн хэдийгээр харж, сонсож, хүрч, үнэрлэж, идэж, хөдөлж, унтаж, амьсгалж байх боловч үнэн хэрэгтээ тэр ямар ч үйл үйлддэггүй гэдгээ өөрийн дотооддоо үргэлж мэдэж байдаг. Учир нь ярьж хилэлцэж, бодоодоо суллаж дүүргэж, нүдээ нээж анж байхдаа зөвхөн материалын мэдрэхүйнүүд нь өөрсдийн объектуудтайгаа харилцан холбогдож байна гэдгийг харин өөрөө бол тэндээс тусдаа гэдгээ тэр үргэлж мэдэж байдаг. Шүлэг 10. Үүргээ ямар ч дурлан татагдaltaгүйгээр биелүүлэн үр дүнг нь бүхний дэд бурханд даатгах хүн бадам лунхаа цэцгийн навч усанд нордоггүй адил нүгэлт үүлүүдийнхээ үр дагаврын нөлөөнд нэрвэгддэггүй. Шүлэг 11. Йогчд дурлан татагдaltaа орхиж бие махбод ухаан оюун болон мэдрэхүйтэйгээ хүртэл зөвхөн ариусгах зорилгоор л холбогддог. Шүлэг 12. Доктортой чин бишрэл бүхий сүнс нь өөрийн бүхий л үүлийн үр дүнг надад өргөж байдаг учраас жинхэнэ амар амгаланд хүрдэг. Харин бурхантай үйл холбогдсон өөрийн үлийн үрийн хойноос хомхойрон тэмүүлэх хүн түүндээ орооцолдон уягддаг. Харе Кришна. Hare Krishna. So actually in verse 8, 9, I'm asking a question to all of you. When you go to the toilet to pass stool, what is your meditation? What are you thinking? Жишээлбэл та нар одоо 0 ороод хүндэрч явах үед одоо та нар юу боддгоо? Юу одоо ухаан санаж орж ирдэг вэ? Your thinking is going to reveal your consciousness. Та нарын бодож байгаа зүйл чинь бол та нарын ухамсарыг одоо илтгэн шүү дээ. Prabhu, since you were reading that, so what is thinking when somebody go to stool, evacuating, you can say like that, what is the right thinking of a devotee? Отгонжи Прабу одоо сая уншсан хүн та юу гэж бодож байна вэ? Одоо юу бодвол одоо 0 сууж явахдаа юу бодвол зүгээр бол? Read it actually. You can read again this, it is number 9. It is 8, 9 together, so the second part. In English it is because while speaking, evacuating, receiving. So you can read again. Шүлгээ та бүхэн дахиад уншаадгаарай. Энэ дээр илүү тодорхой гарч ирнэ. Шүлэг 8-9. Бурханлаг ухамсарт орших хүн хэдийгээр харж, сонсож, хүрч, үнэрлэж, идэж, хөдөлж, унтаж, амьсгалж байх боловч үнэн хэрэгтээ тэр ямар ч үйл үйлддэггүй гэдгээ өөрийн дотооддоо үргэлж мэдэж байдаг. Учир нь ярьж хилэлцэж, бодоодоо суллаж, дүүргэж, нүдээ нээж анж байхдаа зөвхөн материалын мэдрэхүүнүүд нь л өөрсдийн объектуудтайгаа харилцан холбогдож байна гэдгийг харин өөрөө бол тэндээс тусдаа гэдгээ тэр үргэлж мэдэж байдаг. Yeah. So I hope it is the right translation. So in English it is said, I'm just going to put one sentence. Krishna explained, because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects, and that is aloof from them. Is it the right translation? Yes, it's right translation. Yes. Christine, when we go to toilet, to evacuate,
the person in divine consciousness, he understands that only the body is engaged to that, but is different from that. Тэгэхээр энэ хүн маань бол зөвхөн биеийн тэр ажлыг хийгээд байгаа болохоос өөрөө бол тэрийг хийхгүй мэдрэхүйнүүд нь тэр дээртэй ажиллаад байгааг ойлгож байгаа ийм хүн байгаад байгаа. Is it to realize that? Энийг ийм гэж одоо бие махбод маань ажилдаг гэдгийг ойлгох нь амархан бол. So this is the homework for next week. When you go to toilet, you need to analyze the situation. Та бүхэн дараа 7 хоногт одоо үргэлжлүүлээд орохын өмнө 0-д ороод энийг нэг анализ хийгээд үзээрэй. So Tushimbaya Prabhu, he said, I always think about my mantra and chant in my mind when I am in bathroom, but I can't chant with sound in bathroom. No, in the bathroom, you can always chant the Hare Krishna mantra, no problem. Тэгээд яг хөө Төшинбаяр Прабhuгийн юунд хариулахад бол та хаач Харе Кришна мантрыг уншиж болно. 0-д ч гэсэн амдаа зүгээр уншаад байж болно. To chant is one thing, to realize is another thing. За мантра уншна гэдэг бол одоо өөр нэг зүйлийг ойлгох үйл ажиллагаа байгаад байгаа. In Bhagavad Gita, for the moment, nobody, Krishna did not say, chant my name, for the moment. Кришна бол одоогор бол 9-р бүлгийг бол ороогүй байгаад байгаа. There is no discussion with Arjuna is not asking, can I chant your name? No, for the moment, no discussion. Одоогор бол одоо би таны нэрийг унших болох уу гэдэг нөгөө Кришна тэр хоёр одоо тэр нэр мэр ярих хэдэр унших талаар бол огт ярилцж амжаагүй байгаад байгаа. So Krishna is explaining step by step, what is the reality. Кришна маань одоо бодит байдал яг юу юм бэ гэдгийг алхам алхмаар та бүгдэд тайлбарлаж өгöd байгаа. Which means when we see, when we touch, when we smell, when we eat, when we move, when we sleep, when we breathe, when we go to toilet, when we receive, when we open our eyes or close our eyes, all these are external things. We are not connected to that. Бидний нүдэн анж нээж байгаа одоо яг юм мэдэж ууж байгаа одоо бааж хийж байгаа бүх зүйл We are different from that. We are different from that. Бидний биен дээр явж байгаа үйл ажиллагаанууд бас бүгдээрнгээс нь тустай юм байна. Of course, we can use our senses. Of course, but we are different from the senses. Мэдээж бид нар бол мэдрэхүйг ашиглаж болно. Гэхдээ бид нар мэдрэхүйгээс өөр штэ, тустай. So, and when there is a question, like in the first verse, about what is the best, activity. The first question is like, is it better bhakti or activity? Work or bhakti? It's a question of Arjuna. And Krishna said bhakti is the best. But Krishna, why is presenting so much knowledge? Why? Энэ дээр бол Аржуна асууж байгаа юм л да ажиллах юм уу бхакти хийх юм уу гэсэн Кришна болго бхакти нь илүү дээрлтэй гэж. Тэгээ энэ дээр одоо яагаад тийм бол Кришна ийм олон юм тайлбарлаад байгаа зүгээр л бхакти хийгээл хэлчихэд болчих штэ. Why so many practical examples? Яагаад тийм практик жишээнүүдийг тайлбарлаад одоо хэлээд байгаа. So it means Krishna is trying to teach his student, his disciple Arjuna, to become Krishna conscious in a way that is going to develop, not say, he can say to Krishna can say, Arjuna, you just love me and it's enough, finish. Why he did not say like that, Krishna? Ингээд
одоо энэ дээр харж байгаа Кришна маань багш хүн Аржунаг алхам алхмаар ухаан оруулах гал ингээд өчнөө юм тайлбарлаа яваад байгааг харж байгаа. Уул нь бол одоо амархан байсан мó зүгээр л Аржуна чи зүгээр л надаа зүгээр намайг хайрлцдаг л болоо гэж хэлчихэд болно шүү дээ. Яагаад тийм шууд тавчилчихгүй байгаа. It's like a game of play in computer, yes? Life is a play. So suppose, okay, the question of Arjuna. So we say, okay, now we forget about Krishna, but Bhagavad Gita. We go to the 18th chapter. No? Surrender everything to me. And it's okay, finish. Тэгвэл яг 18 дугаар бүлэг дээр гардаг хамгийн сүүлчийн хэсгүүдээр ярьж байгаа. Надад буугаад өгчих тэгэл болоо те. Өөр юм одоо ярих хэрэг байхгүй шүү дээ уулсан л. Suppose we stop to study Bhagavad Gita now. And we say, okay, just do bhakti. Тэгвэл одоо хэдүүлээ Бхагавад Гита үзэхээ зогсооч л да зүгээр бхакти хий тэгэл болоо. So are you going to do pure bhakti now? Та бүгд шууд одоо цэвэр бхактиг хийхэд бүгдээрээ бэлэн нөө. It's yes or no? Тийм үү? Үгүй юу? No, I'm not ready. Yes. That is why Arjuna is a student. And Krishna is putting so much discussion, so much detail. How to pass through. It is explained in Bhagavad Gita. It's very detailed, you know. Тэр энэ дээр Аржуна бол одоо сурагч нь Кришна маань багш нь тийм учраас одоо энэ дээр маш их олон зүйлүүдийг детальчлан тайлбарлаад байгааг та нар анзаараарай. Yes, it means that all these details are helping Arjuna to understand what Krishna is saying. Энэ бүх тайлбарууд бүгдээрээ Кришна юуг тайлбарлаад байгааг Аржунаг ойлгоход нь тусалж байгаа юм шүү. So in the same way, we are like Arjuna. We don't know. We want to know more. We accept Krishna as a God. We accept the Parampara. So we need to have help of Parampara, Krishna and Srila Prabhupada here, that who are helping us to understand more and more. And like that, we can become more Krishna conscious. And it's going to be clear. Yes, I want to be a devotee of Krishna at the end of Bhagavad Gita, not now. Тэр эдгээр одоо бүх зүйлүүдийг гол нь тайлбарлаад байгаа нь бид нар ч бас Аржунатай адилхан ингээд уучраа болохгүй байж байгаа нөхөр биднэрт бол бас багаар сайхан тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ингээд алхмаар бид нар ингээд энийг үдсээр байгаа хамгийн сүүлд нь Кришнаг юу гэж яриад байгааг бид нар ойлгох төвшөнд хүрэх гээд байгаа. Яг юу үсээд байгааг. What do you think about this section? 7 and 12. What is your thought about that? Та нар 7-оос 12 дугаар энэ шүлэгтэй энэ хэсгийг та нар юу гэж бодож байна? Энийг яг юу гэж үзэж байна? I will hate stopping Bhagavad Gita. So long go. Very strong. You know? I know all of you are Kshatriya, so it's mean you're not going to lament, you know? Yes. It is, you know, Arjuna is a Kshatriya, a real Kshatriya. He's not lamenting. He's lamenting only the first chapter. You know? Аржуна бол одоо энэ дээр бол жинхэнэ кшатр хүн байсан. Гэхдээ тэрээ бол нэгдүгээр бүлэг дээр л жоохон өөрмөрсөн. Тэгэхээр бусдаар бол гайгүй байсан шүү дээ. And now, after his lamentation in chapter 4, he never lament now. He's asking question, what is the best? So when we ask the question, what is the best? It means there is some thinking about at least two things. Consider, is it better to do that? Is it better to do that? And he does not know. So, yeah. Хийвэл хамгийн дээрвэ гэдэг асуулт гараад байна гэдэг чинь хоёр зүйлийг хооронд нь харьцуулж үзээд байна гэсэн. Энийг хийвэл зүгээр юм уу? Тэрийг хийвэл зүгээр юм уу гэж.
So he's thinking, he's asking, he try to understand. Одоо тэрээр бодоод байна, ойлгохыг хүсээд байна. Тэгээд энэ дээр илүү тодруулаад ингээ яваад байна шүү дээ. So it is the same for us. If we can get the inspiration from Arjuna, in our own life, our life is going to change if we follow in the footsteps of Arjuna in his mentality. Тэгэхээр бид нар бас яг одоо энэ дээр яг адилхан ийм нөхцөл байдалд байгаагаа маш сайн ойлгоорой. Хэдий ч нэ бид нар яг ингэж сайн бодож одоо тунгааж чадна бид нар Аржунагийн сэтгэл зүйн төлөв рүү орж чадах юм шүү. Тэгвэл бид нар илүү сайн ярилцахыг ойлгоно. Here is called Nishkarma Karma Yogi, is the description. Энэ нь болохоор Nishkama Karma Yoga гэдэг ийм одоо I think Gambal has a question, Gambal or Anand has a question. Can ask. За. Харе Кришна. Матажи. За баярлалаа. Энд дээр нэг нөгөө Аржунаас ялгаатай юм нь бидний ялгаатай юм нь нэг байна да гэж бодогдоод идэв. Тэр нь Аржуна бол өөрийгөө гишаатар хүн гэдэг гээ ойлгоцсон байгаа байхгүй. Би Варнагаа мэдээд ин гэсэн. Ялгаатай юм нь тэр байна да гэж бодогд. Бид нар Mataji is saying that that Arjuna is in a better position than us. He at least knows he's a kshatriya, but we have no idea what's our prescribed duty. Yes. So, is it the fault of Arjuna? The fault of Krishna? If we don't know who is in charge of us? Тэр одоо бид нар энэ өөрийнхөө Варнаг мэдэхгүй нэг нь одоо Аржуна Кришна хоёрын бол асуудал биш шүү дээ. Чи бидний асуудал байгаа гэж. Yes, is it the mistake of the president of Mongolia? We have a problem, it is his fault. Тэгээд энэ бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн асуудал болов уу? Та нар юу гэж бодож байна гэж. Yes. This means if we don't know, what are the different options that we have? Бид нар одоо мэдэхгүй бол бидэрт одоо ямар өөр сонголтууд байгаа бол? Yes, Anand, what is our choice if we don't know about one thing? What is our choice? Бид нар мэдэхгүй бол бидэрт өөр ямар сонголт байгаа бол? Одоо ингээл нөгөө мэдчих санаатай ингээл суугаал байна л да хичээл үзээ. So Mataji is saying our choice is to study more. Yes, to try to know, to make an effort, try to know. Yes. Бид нар мэдэх гэж илүү их оролдох, одоо хичээл зүтгэл гаргах өөр сонголт бидэрт алгаа. Yes. Actually, we have no other choice. If we don't try to know, we stay ignorant. Тэр үндэ бол бидэрт өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Бид нар одоо мэдэх гэж л оролдохгүй бол бид нар өөр одоо тэрийг мэдэх боломж байхгүй. So this is why in ISKCON, in Krishna consciousness, we try to understand, following in the footsteps of Arjuna, who are we? How is the body? How is the mind? How is the soul? And what are our focus in life? It can be mind with thinking. It can be intelligence. It can be the heart. Different approach, different yoga, we can say like that. And we try to connect to Krishna. This is Krishna is recommending. Тэр энэ Кришна маань бидэрт юуг зөвлөд байна гэхээр та нар яг л Аржуна шиг л ажиллаа л да. Тэгэл яг Аржунагийн энэ юугаар өнцгөр Аржунагийн харж байгаагаар хараад энэ Аржунагийн бодож байгаа хэлбэрээр бодох гэж оролд. За дээрэс нэмээд
та нар өөрт байгаа одоо биеэрээ юу, сэтгэлээрээ юу, оюунаараа юу, зүрхээрээ юу аль нэг юмараа л одоо бурхантай л одоо Кришнатай холбогдолтой гэдэг л зүйлийг зөвлөд байгаа даа. And suppose you are in the situation of Arjuna. You are in the middle of a big battle. And in the two camps, there are many people that you know. You have family members. You have a relative. You have a mentor in different camps. Can you imagine the situation? Та нар одоо төсөөлөд үзэлтэй хоёр талын хоорон байна. Гэтэл нэг талд нь одоо ингээд ах トゥ хамаатан садан найз нөхөд бүр багш одоо сурагч одоо тэр хүмүүс чинь одоо ингээд нэг талынх нь хооронд нэгээ сууж идэг, нөгөө талд нь та нар сууж идэг. So if you are in the same situation as Arjuna, probably you are going to say, "Oh, I don't know what to do." Тэрсээ та нар яг Аржунагийн нөхцөл байдалд орох юм бол та нар магадгүй одоо би ч гэсэн юу ч хийгээ мэдгээ байлаа гэх баг. Even if you are a Kshatriya. Та нар одоо кшатр хүн байсан ч гэсэндээ. Because there is no more difficult situation that the situation of Arjuna is before fighting. And he can see the people who are in the two camps. He can see. тэрээр And he does not know what to do. тэр одоо энэ дээрс та нар ингээд хараарай. Тэр одоо Аржуна маань одоо яг хоёр хүмүүс одоо тулдах гад яг тэрийг алах гэж байгаа хүмүүсээ ингээд хараад тэгээ ингээд Аржуна бол бүр байж болох туйлын байгаа. Одоо юу ихэ мэдэхгүй сууж байгаа хүн шүү дээ. So suppose, Anand, you are in Mongolia on the battlefield, and in the other camp, you have some relative, family members. Are you going to kill them? Жишээлбэл одоо за онон матажи одоо төсөөлөе л доо. Харилцаа ингээд та тулааны талбар дээр байлаа. За ингээд одоо ах トゥ нар чинь ингээд тэнд өөдөөс чинь тулдах гэж зогсож ивэл та давхиж ороод нөгөөдөлд завч унах ч уу яах вэ? Yes or no? Одоо л ер нь чих чимдэг санагдаад яваад байгаа шүү. Нөгөө зүрийн шүү чако биш шүү чако гэнэ татагдлаа ахгүй сүнс гэж хараад сэтгэл орогдоод татагдлаа. So Mataji is saying maybe I will kill them. Maybe yes or no? Most likely she's now more convincing that she's a soul, not a body. And Yes. Yes. It's are you going to kill people that you like? тэр та одоо яг алах болов яг алахгүй болов юу гэж бодож байна? Хэцүү юм а тий. I don't know. You don't know. Are you going to kill people that you don't like? Та дургүй хүмүүсээ алах бол алмаар байна уу, яамаар байна? Чадахгүй. Дургүй хүмүүсээ харьяастаж чадахгүй. Ер нь тийм чадахгүй айгүй тийм авармаар л байгаа л та мэдээч. Дургүй байлаа, дуртай дургүй хамаагүй л дээ. Үүрэг гэсэн үгнээс л гэж бодож шít. So Mataji is saying it's I don't like or like it doesn't matter. It's my duty to fulfill my duty. Yes, your duty is to fulfill your duty. Next question is what is your duty? Дараагийн асуулт. Тэгвэл одоо таны үүрэг юу юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Харин тэрийг аль мэдмээр баарнаага. So Mataji is saying that's the question that Yes, what is yes, that's our a question. dharma? Good question. Тэр But it is баарнаага мэдчихэж yeah, би театр хүн байсан бол энэ миний үүрэг юм байна гэд хийчмээр байдаг. Гэтэл нөгөө баарнаага мэдхгүй өөрийнхөө варнагийн дагуу биш өөр бусдын варнагийн дагуу үйлдчихвэл энэ ч одоо нүгэл олно штэ болохгүй шүү дээ.
So Тэгэхээр Mataji is saying, харагдаад байна. without knowing Varna, if she will do some activities, maybe it's somebody else's Varna or activity, then it will become sinful activity. But Onan, you have been to Tokyo Temple for maybe 2 weeks. So what did you learn there? What is the use to go to temple if you don't do your Varna now? What is the use? За жишээл Ондон Матажи одоо Токиогийн сүмд очлоо шүү дээ. Тэгээд бас тэнд байж үзлээ. Тэгээд тэнд яг очиод юу хөө яг Варнагийнхан дагуу юм хийж чадвуу яа. Үгүй юу Варнагаа мэдхгүй болохоор нэг тэгж инээтрээ гисэнгээ. Гэхдээ тэр Варна одоо Брахмачари хүн байлаа гэхэд Брахмачари хүн ямар юм хийдэг, яаж тэр үүргээ гүйцэтгэж байгааг нь ойрхон нүдээр хараад их биширсэн. So Mataji is saying since she has no idea about her Varna and she didn't do so much activity at the temple, but she observed do so. For example, Brahmacharis, how do they fulfill their duties? That's amazed her. Yes, yes. But in temple, at least you have been to toilet. You have eat. So this means, did you absorb the meaning of the Bhagavad Gita when you have done this activity? Тэгэхээр бид нэр одоо ядаж одоо сүмд хоол идэн нойлд орно. Тэгэхээр одоо яг л одоо энэтэй адилхан одоо энэ өнөөдөр яригдсантай адилхан тэр юмнууд явагдаад байгаа. Та бүхэн энийг ажиглан харж чадсан болов уу? Хаан тэгсэн. Yes, she observed that. Yes. So this is good. And you can see that you can go to temple, you can chant Hare Krishna, you can take a lot of prasadam, very good. But if you don't understand the Bhagavad Gita in your life, it's not full result. Тэр бид нар бол яг одоо Бхагавад юу Харе Кришна мантраа уншаад прасад идэ яваад болно. Гэхдээ бид нар Бхагавад Гитагийн яг бүтэн утгыг ойлгохгүй бол биднэрт олигтой үр дүн гарч ирдэг юм аа. So it is why in this section of the chapter 5, verse 7 to 12, we have the description of Nishkama Karma Yoga and Jnana. Тэр бид нар яг энэ 5 дугаар бүлгийн 7-оос 12 дугаар шүлэг дээр бол одоо Nishkama Karma Yoga болон Jnanaгийн талаар энэ дээр гарч ирдэг юм аа. Yes. So in that 7 to 12, yes. It means I can read something sentence by sentence, but you can translate. Okay. Krishna explains the performance of Nishkama Karma Yoga. Krishna бол Nishkama Karma Yoga-гийн процессыг тайлбарлаж өгч байна. One in knowledge of Krishna understand his incompatibility with material nature. Тэр Кришнагийн тухай ойлголтыг ойлгох үед бол тэр материалын ертөнцтэй яаж ажилтгаа ойлгож эхэлдэг. And thus act only for purification. Тэрээр бол зөвхөн ариусгын төлөвлөл үйлдэл хийж эхэлдэг. Giving the result of his work to Krishna. Тэгэхээр энэ одоо тэр үйлдэлийнх нь үр дүн бол Кришнаг баярлуулах үйлдэл байж болдго юм аа. Thus he remained unattached, performing works as a matter of duty. Тэгэхээр тэр үйлдэлийнхаа үр дүн татагдахгүй тэрхүү үйлдэлүүдээ зөвхөн өөрөг хариуцлагын үүднээс хийж эхэлдэг юм аа. So in this section, when Krishna explained about eating, moving, sleeping, evacuating, all this activity by the body, he makes the point that we are not that. The body belongs to material nature because the body is made of material elements. Эндээс
Одоо Кришна маань хэлж байгаа юм л та одоо тэр унтах, идэх, одоо нүдэ аних одоо юу тийм тэр бүх үйл ажиллагаанууд маань бүгдээрээ материалын үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэ тэр нь бол бид нар биш ээ, бидний юм биш ээ гэж одоо тайлбарлаад байгаа. So it means if we understand this, it is called Nishkama Karma Yoga, means Karma Yoga giving the result to Krishna. Тэгэхээр энэ мэн бол Нишкама карма йога буюу карма йог үр дүнгээ Кришнад зориулж байгаа ийм карма йог гэж байгаа. Yes, Maralma, she wrote. Марма матаж асуулт авах шиг байна. Харе Кришна. Нөгөө саяны Анан Матажиас асуусан шүү дээ. Ингээ та Аржунагийн оронд байсан бол гэр бүлийнх нь найз нөхөд ингээ хүмүүсийг хороож чадах уу гэд. Тэнгүүд одоо гэтээ дээр одоо нөгөө номнууд дээр ерөөсөө тийм эмгтэй тулаанч гшаатаар одоо дайнд оролцдог эмгтэй хүмүүний талаар ерөөсөө гардгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хэрвээ одоо эмгтэй хүмүүс гшаатаар байсан варнатай байсан ч гэсэн яг бол тултаанд оролцохгүй шүү дээ тий. Тэгээд эмгтэй хүмүүсийн варна нөхрөөр нь нөгөө нэг илэрч гарч ирж одоо нөхөр нь хэрэг тэр ажил үүргээ хийн гэж тэгж ойлгохгүй тий. So Mataji is asking that you asked Anand Mataji that if how you will going to fulfill your duty if you were Arjuna, and she is asking basing on that question that if Mataji was like a kshatriya, and that usually that wife is limited by her husband, then Yes. husband is more fulfilling the duties of a wife through his body or mind, or and then how this wife or this Mataji is going to fulfill her duty if she's kshatriya, like in her house, or like. Yes, very interesting point. But it is why in the Vedic culture, every woman must be married. Энэ ч учраас Ведийн соёл дээр бүх эмэгтэй хүмүүсийг гэрлэх ёстой гэж зөвлөдөг. And according to the husband that she had, she developed the varna that she has. За тэгээд ямар нөхөртөө суун тэр нөхрийнхөө дагуу варнагаа хөгжүүлж эхэлдэг. It is why in Vedic culture, Gurukul is only for boy, not for girl. Тийм ч учраас Ведийн соёл дээр гурукул зөвхөн хүүгүүд зориулдаг, октод бол гурукул сууддаг. In Vedic culture, the boy are learning. We can have some idea with astrology, with something like that, but they are learning to develop Brahmana, Kshatriya, or Vaishya qualities. Тэгээд одоо тэр гурукул сурдаг хүүхдүүд бол ерөөсөө Брахман, Кшатр, Вайшя гэсэн энэ гурван одоо юуны варнагийн хүүхдүүд бандраа суралцдаг. So, and for the girl, they learn especially to be a good woman according to their mother, grandmother, the ladies of the family. Тэгээд бүсгүүчүүд маань бол одоо өөрийн эмээ ээж одоо юу гэдгийг гэр бүл доторх ахмад эмэгтэйчүүдийнхээ зааварчилгааны дор яаж хэрхэн сайн эмэгтэй хүн болох вэ гэдгийг сурдаг. And when they accept to get married, they are under the protection of their husband. За ингээд энэ хүү бүсгүй маань хэрэгцээ хүнтэй суухад нөхрийнхөө хамгаалтан дотор ороо явцдаг. And they assist the husband. Ингээд бүсгүй маань нөхрөө дэмжиж явцдаг. Means they take the same varna as the husband. Өөрөөр хэлбэл дэмжнэ гэдэг нь тухайн бүсгүй маань нөхрийнхөө варнаг авна гэсэн үг. And the ladies don't go to war. Тэр эмэгтэйчүүд бол дайнд явахгүй. In the Vedic time, it's only men who are fighting. Ведийн цагууд бол зөвхөн эрчүүд л байлддаг гэсэн бүсгүй хүн бол биш. Maybe there are some
some fighting in the house, but this is not developed in the Bhagavad Gita. Тэр одоо мэдээж гэр орондоо яг хаяа заримдаа зөрчилж магадгүй. Гэхдээ бол одоо энийг бол одоо тулаан гэж үзэхгүй л дээ. Yes. Bhagavad Gita is fighting outside the house. Тэр тулаан гэдэг бол гэрийн гадна тулааныг хэлээд байгаа юм шиг, гэр доторх биш. So it is why this type of question about the position of the woman is very, very important actually. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо энэ эмэгтэй хүний байр суурь бол туйлын чухал байр суурьтай хүн байгаа даа. If the women are not does not have any position, it is the society is a mess. So many problems in society. Yes. Тэр эмэгтэйчүүд яг зөв одоо байр байрандаа очихгүй бол нийгэм тэр чигтээ бужигнаан болж эхэлдэг гэж үздэг. So it is why there is some Krishna explained very in a simple way. In Manu Samhita, there are only two, three verses about the position of the woman. It's very, very simple, but it is very important. Тэр энэ эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн байр суурь бол одоо маш чухал ийм ойлголт байгаа даа. So if the woman has a husband with a Kshatriya, she can inspire her husband to fight. Тэгэхээр Кшатар одоо залуугийн эхнэр бол одоо нөхрөө бол тулалдаа вайлдаатай гэж одоо ингэ дэмжиж байх хэрэгтэй байна. If the woman has a husband with a more Brahmana, she can inspire her husband to be more like study, means understand the scripture, explain the scripture. Тэр одоо брахман хүний одоо эхнэр бол одоо шинч нартай хүний эхнэр бол одоо нөхрөө улам сайхан сураадаа судлаадаа гэж дэмжиж байх нь. If the woman has a husband with a Vaishya, if he is like having cows and land, she can help him and inspire him to do his duty as a Vaishya. Тэгвэл Vaishya хүний одоо эхнэр бол одоо өхөр газрын талаар учраа олоход нөхрөө улам урамшуулаад дэмжиж ажиллаад байх нь. If a woman has a husband who is also a Vaishya, but maybe business, like buying and selling something, she can inspire him to go on in his duty. Тэр одоо нөхөр нь одоо бас Vaishya гэдэг арай өөр төрлийн Vaishya боёо одоо 8 арилжаа хийдэг хүний эхнэр бол одоо нөхрөө илүү 8 арилжаан дээр нь дэмжин тусалж эхлэх нь. So if a woman has a husband who is a Shudra, it's like handicraft, like artists, many things. It means most of the people are in Shudra category. So she can inspire him to be a good Shudra, means to find a good boss. Тэр энэ шудра хүний одоо эхнэр байсан бол тэр хүн маань бол одоо нөхрийгөө илүү сайн эзэн одоо эсвэл одоо ажил олгогч олоод тэрэндээ сайхан үнэчээр сайн зүтгэж ажиллахыг одоо зөвлөх нь байна. And if the woman is doing like that, she is to become satisfied. За эмэгтэй хүн ингэж ажилласнараа өөрөө ч гэсэн сэтгэл ханамжтай болдог юм аа. Yes, because the husband in any varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, he has the same responsibility for his wife. Тэгээд одоо ямар ч варнагийн одоо нөхөр байлаа гэсэн эхнэр нь бас яг адилхан тэрний арж явж идэг юм аа. Which is why to get married, it's not a small thing. Тэгэхээр хүнтэй суuna гэдэг бол одоо тийм амархан одоо жижиг асуудал биш. Энэ бол маш том зүйл. In our modern world, it's more and more difficult because people think, I don't want to get married, I want to be independent. But actually, being independent is making problem, for that person in society. Орчин цагт бол одоо би одоо гэр бүл болж одоо юм хүнд уягдмааргүй байна. Би эрх дураараа баймаар байна. Гэтэл эрх дураараа чөлөөтэй байна гэдэг нь өөрөө асуудал тариад эхэлдэг юм аа. So it is a topic, that many devotees don't want to study. But
if you go to a place when it is not clear, this Varnashram Dharma, you can go to many places in the world, many big prasadam, big kirtan, and when you come back, you have not make any advancement. Яг хүмүүс бол энэ сэдвээр нэг сонирхдаггүй, ярьдаггүй, ийшээ судалж ордоггүй юм. Тэгвэл одоо хэрлээ та нар одоо дэлхий хаач очсон байлаа. За одоо тэр газрууд ч магадгүй сайхан том гертан тоглоод парсад идэл ингээд мундаг бурханлаг юм шиг харагдж байгаа боловч үнэндээ яг ийм сэдв рүү орохгүй бол эдгээр хүмүүс ямар ч бурханлаг ахиц гаргадаггүй маа. And I really can tell you, ISKCON is not going to help you for the women who are not married. ISKCON is not going to help you at all. За энэ бүсгүүчүүд одоо тэр одоо хүнтэй сууна уу, суугаагүй байна уу? Энэ тал дээр бол ISKCON бол одоо ерөөсөө дэмжлэг үзүүлэхгүй шүү. So it is why some, you can say, intelligent guru or intelligent temple, they make facility for every woman to get married. Тэр маш одоо ухаантай гүрүү эсвэл одоо маш ухаантай одоо сүм хийдийн төвийн удирдлагууд бол бүсгүүчүүдээ бүгдээрингийн хүнтэй суулгах тал дээр одоо ажиллаж эхэлдэг юм аа. Of course, the guru, especially the sannyasi guru, are not going to find a husband for that person, of course, but he is going to make arrangement that there are facilities for the devotee to get married amongst devotees. Мэдээж яг саньяси тэр гүрүү чинь бол одоо хамаагүй эмэгтэй хүмүүстэй бас гоцгодаад иж болохгүй л те. Гэхдээ тэр хүн маань одоо тэр бүсгүүчүүдээ хүнтэй суухт нь одоо бүх одоо тэрэнд нь шаардлагатай зүйлсүүдийг нь бэлтгэж өгөх тийм зүйлүүдийг хийдэг юм аа. Is why there are some countries like in India, there are some matrimonial agency for devotees. Тэр итгэвч бол одоо жишээлбэл нөгөө гэрлэлтийн одоо агентлаг байдаг л да. There are some mentors who are making arrangement. Тэнд бол одоо илүү менторууд илүү ажиллаж одоо нөгөө хүмүүсийг хооронд нь одоо зохицуулан суулгах ажлыг хийдэг л дээ. It is a duty of the mentor, the shiksha guru, the advisor to help people to get married. Of course, it is your duty. Ментор, шигшаа гүрүү өдргсөн тийм хүмүүсийн үүрэг бол нөгөө хүмүүсийг одоо тэр хүнтэй суулгах нь бол тэр хүмүүсийн үүрэгчтэй уулна бол. Maybe Gambol, maybe Anan. I have a question. За. Гамбол пробо ономатаж асуулт баг шиг байна. Аха. Харе Кришна. Одоо тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүн хүнтэй суухынхаа өмнө аавынхаа ваарнагаар явдаг. Хүнтэй суусныхаа дараа нөхрийнхөө одоо ваарна болтгоо гэдэг штэ. Тэгээд одоо жишээлбэл аавын ваарнагаас өөр ваарна одоо жишээлбэл нөгөө ваарна нь ондоо хүмүүс суух юм бол зовлон их гарч ирдэг гэж бодож ийн нөгөө зөрчилдөө ихтэй. Тийм мөн үү? Тэгэхээр одоо ойролцоо ваарна ч юм биш ойролцоо ш адилхан ваарна эсвэл жоохон дээр ваарнатай суусна. Дээр мөн үү? Mataji is asking that women are first it's under father's protection, which means she follows her father's varna, and then after she get married, she follows her husband, which means she also supporting her husband's varna, which means her varna is keep changing. So what if, for example, that the wife's varna is kshatriya, and then if she will marry to shudra or vaishya, then she will have a problem. Then she will more like to marry kshatriya or brahman, then that will be more easier for her. Is it correct understanding? Yes. This is why, when you select a husband or select a wife, it is better if it is made by a mature devotee who knows that thing. And it's always better for a lady to get married with someone with the same varna or superior varna than her. Тийм Матажигийн хэлж байгаа зүг байна. Тэгээд одоо яг адилхан варнатай юм уу өөрөөсөө илүү варнатай тийм хүнтэй суух нь эмэгтэй хүн илүү дээр байд юм аа гэж байна. But it said when we study the topics of getting married, there are many types of
marriage, but it's not advised at all for a lady to get married with someone with Varna below her. Not advised. Тэгэхээр одоо энэ гэрлэлтийн тал дээр одоо зөвлөгөө өгөхөд бол тэр эмэгтэйчүүд бол өөрөөсөө одоо илүү доогуур варнатай тийм хүнтэй суухыг огт зөвлөдөггүй гэж. Of course, there are some mixing now. A lot of mixing in the Varna, but what is a prominent aspect in our Varna? What is a prominent one, the most important? Тэгэхээр одоо цагт бол одоо энэ айгүй хотгодж суудаг л болцсон та хамаагүй суудаг болцсон. Гэхдээ энэ варна дээр одоо яг бид нар хамгийн их одоо юуг нь баримталж одоо суудаг одоо тал нь юу вэ? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Yes. Кришна. Саяны Анаматажигийн асуултанд холбоотойгоор бас нэг асуулт асуусан. Эмэгтэй хүн нөхрийнхөө варнаг сонгоход нөлөөлдөг болов уу? Энэ ямар ч тэгэхээр одоо мэдээж эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс олон төрлийг авч материалыг ирж байгаа учраас өмнөх төрлийнхэн дээр одоо юу гэдэг төвшин варнагын төвшингөөрөө одоо энэ төрөлдөө жишээлбэл одоо нөхрийнхөө төвшөнтэй ижил варнат үнэтэй суух магадлал байдаг юм байна. So Prabhu is asking that can women's or Matajis can affect men's varna. For example, women are more prone to likely to select a husband as a same varna as her. Maybe it's just her by instinct, or she's just affected to her husband. Like, is it possible? Maybe I can ask the ladies who are here. Suppose you are not married, or suppose you are married. What was your criterium? Understand? What is the criterium to select a husband? How did you select your husband? Or how are you thinking to select your husband? Өсвүүчүүдээсээ зөрүүлээд асууя л та. Өсвүүчүүд маань одоо хүнтэй суухдаа яг юуг нь харж одоо эрэгтэй хүнтэй илүү суудаг вэ? Ямар одоо шаардлага тавьж илүү суудаг вэ? Зүгээр яг бодит зүгээр ингийн амьдрал дээр. So we have 5 ladies here, I think. Solongo, Urna, Norelma, Lorma, and yes. So we have 5. So how did you select your husband, or are you thinking to select your husband? So одоо энэ тэгэхээр 5 бүсгүй байна. Энэ 5 бүсгүй маань одоо яг яаж нөхрөө одоо ханижлаа сонгоогүй бол сонгох эсвэл одоо сонгосон бол яаж сонгож ийсэн? Юу айгуу тийм шинж чанарыг хардсан штэ. Гэтэ бас ингээд буруудаад шинж чанар харцсан одоо шинж чанарын буруу харцсан тохиолдол байдаг. So Mataji is saying she's more prone to see the qualities, and sometimes she also attracted to wrong qualities. I don't understand. It's how to select husband according to Anand? She's more attracted to the characters. Character, yes. Yes, okay. Yes, and sometimes she didn't know that these characters more deeply, and she more attracted to wrong characters. Yes, okay, to character. Some other ladies, the Matajis have some other point, different. Solongo, she said, I like his purpose and his human virtues. Maybe you can, I think she wrote also in Mongolian. Yes, she wrote same thing. Same thing, yes. So, yes. Одоо их чухал юу чухал вэ гэж бодсон чинь сүүлийн үед ингэж бодож чинь хүсэл нь айгүй чухал юм байна гэж анзаарч эхэлсэн.
яг юу хүсээд байгаа хүсэл нийлэхгүй бол өстой худлаа мүдгүү гэдэг юм бас айгүй анзаарагдаж эхэлсэн. Хүсэл нь адилхан болов эвтэйхэн аятайхан явсан байна да гэж бодсон. Anna Mataji is saying that lately she's more observing that the desire is very important. If we will have a common desire, then it will go seems very well. Yes. What's the other person? Urna. How do you? It's Urma, huh? Urma, huh? Is it Urna or is it Urma? Urna. It's Urna. Urna. Okay. Okay. Яг үндгүй тэл жоохон байсан тэгэл таалагдвал тэгэл яг юу гэхээр амтгүй. So Mataji is saying that she was quite young when she was married, and yes. She's not so much clear that what was attracted her. But is it some? Usually there is always something that it can be, to fall in love. Тэгэхээр энэ дээр хүнд одоо мэдээ сайн болоход үргэлжл одоо нэг ямар нэгэн тийм зүйл нь байдаг шүү дээ. Одоо юу ч үгүй зам найд юм уу, одоо ажил одоо үйлдэл нь байдаг юм уу, ямар нэгэн зүйл нь илүү таалагддаг шүү дээ. Өсгөө хүнд. Тэр нь юу байсан юм болоо? This is the most of the case in the world is like that. Huh? Их тохиолдолд ингээд ямар нэгэн юмд бүсгүй хүнд илүү таалагдсан байдаг шүү дээ. And how can we maintain a marriage now? Somebody get married because we don't know so much, Now we are married. So how can we maintain our marriage life, What is attracting us in the other person as a woman to stay together, not to get divorced? Тэгвэл одоо яг одоо нэг юм мэдэхгүй суудсан байлаа гэж бодъё л доо. Тэгвэл дараа нь гэрлэлтэй тэгвэл яаж зөв хадгалж авч үлдэх вэ? Тэхийн тулд яг юу хийх ёстой юм бол? Prabhu is asking from ladies or Prabhu? Ladies. Okay. Энэ бүсгүүчүүдээсээ давлж байгаа шүү гэж байна. Одоо энэ одоо юугаа гэрэлтэй одоо яаж цааш нь хадгалж авч явдığım болоо та бүхэн юу гэж бодож байна вэ гэж бүсгүүчүүдээсээ. Харе Кришна. Рабин тал дээр өөрийнхөө бодлыг хэлье. Бид нэр мэдээж өөрснийхөө одоо цензур одоо юугаар гэр бүлээ сонгож байгаа ч гэсэн тэгтээ энийг бол бид нэр сонгоод байгаа юм шиг мөртлөө энэ цаагаараа өвлийн үрээр бид нэр ингэж учирдаг юм болов гэж би боддгийн. Тэгэхээр бидний энэ сонголт бол бас нэг тийм юу биш хаа гэж бодож чинь цаагаараа өвлийн үртэй холбоотой байдаг болов гэж бодож чинь. Тэгээд цаашаага гэр бүлээ нэгэнт ингээ сонгоцсон гэр бүлээ яаж цааш нь зөв авч явах вэ гэхлээр одоо нөө Торсоно багшийн ном дээр гардаг штэ. Юг голдоо тавих уу, юг зорилгоо тавих уу, гэр бүл дундаа нэг зорилготой байж ч тэр гэр бүл цаашаа урт удаан үргэлжлэх болов гэж бодож. Харе Кришна баярлалаа. So Orna Mataji and Balarama Mataji both are saying that mostly we are meeting with this couple by our karma, and it's like accidentally or unaccidentally. It's kind of we are
meeting with them by karma, and that the main thing that how we will maintain this marriage is like what we put in between in our marriage. Like it's more like what is do we have common goal or purpose, or what is in between those two couples? That's the most important thing to keep the marriage. Yes, yes. So, you know, a few days ago, I was I'm studying since a few weeks, you know, with some professional, psychologists, relation between men and women, and there is some study who show. I'm going to speak now, and I'm going to ask the lady, and the man is agree with that, with the result of this study survey. But he said that there are 50% of the men who don't know how to understand the woman. There is, That, and these 50% are not aware that they don't know. Maybe you can translate that. okay. Би нэг пробо маань хэлж байгаа юм л да, нэг саяхан нэг тийм нэг судалгаа, сэтгэл зүйн судалгааны материал үзсэн байгаа. Одоо нэг гэр бүлийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн талаар. За энэ дээр үзэхэд тэр одоо судалгаанд оролцсон нийт эрчүүдийн 50% нь эмэгтэй хүнийг ойлгодгүйгээж мэддэггүй явж исэн байгаа. There are 47% of the men, they don't know how to understand the woman, but at least they are aware that they don't know. 40%. 47%. Тэгээд 47% нь бол одоо үлдсэн нөгөө 50% нь тийм байсан бол 47% нь бол яг хөө тэд нар бол эмэгтэй хүнийг ойлгодоггүй. Гэхдээ эмэгтэй хүнийг ойлгодоггүйгээ ядаж мэддэг тийм хүмүүс байсан. And the rest is 3% of the men who can understand the woman. Тэгээд энэ дотор одоо 3% нь л эмэгтэй хүнийг ойлгодог нөхдөд сууж байсан. It is a serious study, not devotee study, but a survey, So it means that without understanding the other gender, it's difficult to have something in common, Тэр одоо бидний хувьд бол одоо яг энэ хүйсийн хувьд ч гэдэг. Тэгэхээр бидний бие биенийг ойлгодгүй, ялангуяа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс биенийг одоо ойлгодгүй гэдэг бол айгүй нийтлэг асуудал болж орж ирж байгаа. So I know there are many things in the church, but it is in Mongolian. Only to Shimbayar, it translates in English. Very good. So it's, yes, but it is good. It is very important topics. It's very important to express, everyone, because devotee are supposed to be person who understand the things as they are. Уул нь бишрэлтэй хүн бол уул нь юмыг байгаагаар нь хүлээж авч ойлгох чадвартай хүн байдгийг юм л та гэж. So it means to understand how the mind is working. Өөрөөр хэлбэл хүний одоо сэтгэл зүй яаж ажилдгийг ойлгодог хүн гэсэн үг. Of course, to understand how the body is working, mind is working, intelligence is working, and soul is working. How everything is working. Тэр мэдээж бишрэлтэй хүн гэдэг нь бие нь яаж ажилдгийг, сэтгэл нь яаж ажилдгийг, оюун нь яаж ажилдгийг, сүнс нь яаж ажилдгийг гэдгийг ойлгодог хүн гэсэн үг. So it is why when in the Vedic time, for example, when people were getting married, they were prepared before. Тэр ведийн цаг үед хүн гэрлэхээс өмнө өөрийгөө бэлддэг байж л тээ. Men were prepared, women were prepared. Тэгэхээр одоо эренж бэлдээд эмэнч бас бэлддэг гэсэн. Women are prepared by the ladies, men are prepared by the Gurukul.
За эмэгтэйчүүдийг нь бол одоо бүсгүй хүмүүс бэлдэж өгдөг байсан бол эрчүүдийг нь гүрэггүй л бэлдэж өгдөг байсан. Because for the men, Srila Prabhupada said, Varna first, means occupation first, and then ashram. Тэгэхээр одоо Шрила Прабхупад хэлсэн байгаа эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол хамгийн түрүүнд варнагаа олох нь хамгийн чухал асуудал. Дараа нь аашрамаа тодорхойлж эхэлдэг. According to the mentality of the boy, of the young man, he can do activity as a brahmana, kshatriya, vaishya, or shudra. Тэгэхээр одоо тухайн банд маань өөрийнх нь сэтгэл зүйн онцлогоос шалтгаалаад брахман, кшатр, вайшя, шудра гэдгийн аль нэгийг нь дагаа явцдаг. And according to Vedas, since every woman must be married, women are not working. And they get married very young, and like that they work in the family. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн бол одоо энэ угаасаа хүнтэй суугаад тэгээд угаасаа хүнтэй суугаад ихтгэр чи тэр чи ажил хийх шаардлагагүй юм чи тэр хүнд бол одоо нөхрийнхөө ваарнаг дагаж араас нь дэмжихээс өөр одоо хийх гол одоо ажиллаад хийж эхэлдэг. So we can see that for the women, the first is ashram. Тэгэхээр эмэгтэй хүний хувьд бол аашрам бол одоо нэгт нь явдаг болохоос эрэгтэй хүнтэй адилхан ваарна нэгт явдаг байна. So it's why this Vedic culture is very deep. It has been created by Krishna first. And if we follow that, we have more chance to become satisfied, happy, and peaceful. Тэгэхээр энэ Ведийн энэ соёл бол айгүй гүн гүнзгий ийм утга учиртай соёл байгаа. Хэрвээ бид нар энийг дагаж чадах юм бол бид нар аз жаргалгүй байх боломж байхгүй. Бид нар өөрөөр бол аз жаргалтай байхаас өөр сонголтгүй гэсэн үг. So it's if you study deeply, this situation about Varna and ashram, getting married, what age to get married, the soon is the best for a lady. Soon means it can be when Srila Prabhupada get married, his wife was 11 years old. Her wife is 11 years old? Yes. Oh. Тэгээд энэ одоо энэ юу дээр болохоор одоо аль болохоор одоо энэ эмэгтэй хүүхдүүд маань эртхэн шиг гэрлүүл сайн байдаг. Одоо Шрила Прабхупад гэрлэж яхад эхлэн 11-тэй байсан гинэ. Srila Prabhupada was 22 and his wife was 11. So they were married at the time. Тэр үедээ бол гэрлсэн тэр хоёр байна. But they were not living together because Srila Prabhupada did not finish his study and his wife was very young. Тэгээд тэр хоёр маань одоо гэрлээ гэдэг нь шууд нэг гэрт орчоогүй. Шрила Прабхупад багш маань бол сургуулаад үргээгүй байсан. Мөн эхнэр нь бол одоо бас арай бас том болоогүй байсан. But it means that and a few years after they were getting married, living together, and starting to get children. За ингээд хэдэн жилийн дараа тэр хоёр маань нэг гэртээ ороод тэгээд хүүхдтэй болж гэлсэн. Srila Prabhupada, the name of Srila Prabhupada was Radharani. Nice name. Шрила Прабхупадын эхнэрийг Радхарани гэж нэрлэдэг байсан. So it's and this was normal according to Srila Prabhupada time. Шрила Прабхупадыг одоо үед бол энэ бол зүгээр л ингээл үзэгдэл байсан. It is said, that the best for a lady is to get married before she gets the puberty. Тэгээд эмэгтэй хүний хувьд бол бүр сарын тэмдэг ирэхээс өмнө хүнтэй суучвал илүү сайн гэж үздэг байсан. If she got husband before she gets the puberty, she's going to be fixed with that husband whole life. Тэгээд бүр сарын тэмдэг ирэхээс өмнө хүнтэй суугаад одоо суух хүнээ бүр ингээд тогтоод ингээд авчих юм бол тэр эмэгтэй маань насан туршаа тэр хүнтэй үнэнч байх чадвартай болдог гэсэн байна. Puberty means the mind is going to be chanchalam, going here and there. Difficult to be balanced.
Тэгэхээр сарын тэмдэг одоо ирээд тэгэхээр эмэгтэй хүний сэтгэл санаа ингээд докторгоо савлаад эхэлдэг. Тэгэхээр тэрнээсээ өмнө аль хэдийн одоо суух үнэ тодорхойлоод авч тийм ээ. And this is a Vedic culture. За энэ бол Ведийн соёлоо. That is why in the Vedic culture people get married young. And when the parents are like around 50, their children are 25, 30 like that. So they can take Vanaprastha easily because they have fulfilled all their married life, having children, all this thing, you know. It's done. Тэгэхээр Ведийн цаг үед бол одоо аль хэдийн 50 хүрчихэд бол аль хэдийн хүүхдүүд нас биеинд хүрсэн 30 40 хүрсэн ингээд нас биеинд хүрсэн нөгөө аав ээж нар нь ч гэсэнтэй тэд нар ингээд тэтгэвртэй гарахад бол ванапрастха амьдрал руугаа ороход бол бэлэн болцсон байдаг юм аа. So since there is devotee who are writing something in the church, and sometimes it's only in Mongolian, like Bindu Madhava. So I don't know what it is. Is it related to the topics, or it is some other topics? I don't know. I think Solongo is related to the topics, I'm sure. But Bindu Madhava, I'm not sure. I will translate what Bindu Madhava wrote. Yes. Yes. He wrote that since it's already the girl is already married to a husband, whatever the husband it is, her duty is to encourage and support the husband. Yes, more or less that. But the husband must be inspiring. The husband must inspire, you know, means it's like a guru, you know. So it means you need to give some inspiration. You need to fulfill the need of the wife, means emotional need, mental need, physical need, and spiritual need. Тэгэхээр энэ дээр нөхөр бол илүү тийм одоо урам өгөхөөр эхнэрийнхээ урд чиглүүлэн авч явахаар тийм хүн байх ёстой юм уул нь бол. Тэгэхээр энэ маань нөхөр маань ямар байх ёстой вэ гэхээр эхнэрийнхээ одоо бие махбодны хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хэрэгцээ, зүрхний хэрэгцээ, мөн сүнсний хэрэгцээг хангаж чадхаар тийм эр хүн байх ёстой. Тэгжиж нөгөө өсгөө маань тэр залууга илүү дэмжиж чаддаг байх нэ. It is not that, okay, two people get married and the wife must follow blindly the husband. It's not like that, no. Тэгэхээр одоо гэрлэл бол одоо эхнэр бол ерөөсөө нөхрөө дэмжээл одоо өөр хэлж ярих юм байхгүй тэгээд ингээд явна гэсэн үг бол байхгүй. Бас эмэгтэй хүний өөрийнх нь бас хэрэгцээ байна энэ дээр. Yeah, the wife need to experience that in their couple, she feel protection. Надад эмэгтэй хүн маань энэ дээр бол одоо хамгаалагдсан гэдэг мэдрэмжийг бүх төвшөнд авсан байх ёстой. Not only physical protection, money like that, no, emotional and spiritual. Тэгэд ганцхан бие махбодын одоо хамгаалалт биш. Одоо мөнгө төгрөгөөр одоо санхүүгийн одоо найдвартай байдал биш. Мөнгө сэтгэл зүйн хувь, зүрхний хувь, одоо сүнсний хувь хүртэл тийм хамгаалагдсан найдвартай байдал байгаагаа мэдрэх ёстой. If the husband understands his wife, the couple is going to work. Тэгэхээр нөхөр эхнэрээ ойлгох юм бол тэр хоёрын харилцаа маань илүү одоо цаашаа хөгжиж явах нэ. And the wife need to be sure that she's feeling understood. Тэгэхээр эхнэр бас одоо яг ойлгогдсон гэдэг мэдрэмжийг авах ёстой. It is why it's not easy to be a grihastha for a man. It's not easy. Гэрхастраа амьдралаар амьдрна гэдэг бол тийм амархан амьдрал биш ээ. And in ISKCON, actually, most of us, we have no training. So it is a big problem. ISKCON-д бол одоо бид нар одоо үүндээ ийм амьдрал бэлэн биш учраас энэ ISKCON-д айгүйх асуудал үүсдэг. Yes, and are we going to try to solve the problem, or are we going to go on like that? This is a choice that we have. Тэр одоо бидний өмнө бол одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэх үү?
энэ асуудалтайгаа ингээд цаашаа явах уу гэдэг ийм л хоёр сонголт байгаа. Yes. So it means that if we study the old culture, like Solongo was saying, like ancient Mongolian people, it means in all culture, in all the world, the situation for the marriage is more or less the same. Тэгэхээр одоо энэ Монголын бас эртний соёлд ч гэсэн байсан гэд биччихээ. Тэгэхээр одоо дээр үе одоо энэ соёлуудад бол ерөөхдөө бол энэ гэрлэлт бол ер нь ойролцоо адилхан байсан. In all culture, women don't work outside. Тэгээ одоо эртний соёлд бол эмэгтэй хүзэж гэрийн гадна талд ажилладаг байсан. In all culture, it is the responsibility of the husband to protect, to maintain the wife and children. Тэгэхээр одоо эртний энэ соёлд бол эрэгтэй хүн бол бүхэл одоо гэр бүлийн гишүүдэд хамгаалж одоо тэтгэдэг байсан. Yes. So this is when we understand this thing, no, because when it is every culture is doing more or less the same approach about that thing. Now, what has changed since a few years, or like since 50, 60 years, 70, 80 years, what has changed actually in the world? Яг одоо эртний соёл дээр одоо тийм байсан юм байж гэтэл одоо сүүлийн одоо 50, 60, 70 жил бид нар юу ингэж их айхтар өөрчлөө ачваа. And France is the country with the most responsible for the bad change. Yes. I'm going to tell you. Okay. Тэгээд энэ буруу муухай өөрчлөлтийн ерөөсөө баг хамгийн том шалтгаан болсон улс нь Франц байхаа гэнэ. Do I need to tell you now or another time? Та нар одоо яагаад гэдгийг хэлэх үү дараа хэлж өгөх үү гэнэ. Yes. Because actually this is true, you know. So I'm from France myself, you know. So actually this system after the Second World War, you know, when we can say France, England, America win against, you know, against Germany and Japan. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайнд бол одоо Франц, Герман, Франц, Америк, одоо Англи 3, Герман, Японы эсрэг ялсан шүү дээ. So in the especially in France, you know. So the development of maybe you have heard liberté, égalité, fraternité, freedom, equality, and fraternity. You know, these three things. За одоо эрхчлөө тэгшэрх мөн одоо fraternity гэдэг нь за байж байгаа би тэрийн үгийг сайн мэдэхгүй. Ямар ч юм 3 юм бол одоо хамт зэрэгцэж явдаг юм байна. Yes. So actually, with the development of these three ideas, liberty. So we want to do what we want. Тэгэхээр одоо эрхчлөө гэдэг нь бол одоо юу хүснэ хийдэг ийм юм руу дахин орцсон. Yes. We want to have sex but no children. Бид нар одоо хүүхэд хийхгүйгээр сексдэг болсон. So means contraception, abortion, automatically. Тэгээд энэний үр дүнд бол одоо тэг аборт гэсэн юмнууд одоо шууд араас нь гараад ирсэн. So this has been developed a lot in France and after in some other countries around France. And now in America, North America, now everywhere is following the same thing. Одоо энэ маань одоо Франц дэлгэрээд ингээд бусад барууны улсууд дэлгэр одоо дэлхийд даяараа ийм одоо үзэлтэй болчиход байна. So yes, before many people were working in land, in village. Тэгэхээр одоо урд нь бол одоо бүгдээрээ л одоо сайхан тосгон хөдөө амьдардаг байсан. Now people go to the city to make money, but they are not making money. Одоо олон хүмүүс бол одоо хот руу очиж одоо мөнгө олохоор явдаг байсан. Most of the people who move to the city to make money have just money to maintain themselves, not more. Тэр одоо тухайн хүмүүс бүгдээрээ л хот руу яах гэж орж ирдэг вэ гэхээр ерөөсө мөнгө л хийх гэж орж ирдэг. Тэгээ сүүлдээ бүр мөнгө
мөнгө олохын тулд хоттой амьдардаг болоод эхэлсэн. He did the same thing in Mongolia. People move to Ulaanbaatar and they are not more rich than if they stay in their village. Did the same thing. Одоо Улаанбаатар ч гэсэн тийм байдгаа хот руу орж ирээд одоо яг мөнгө төгрөг ахиу цалин цагаан ахиу болно гэдэг тэрийг олж чадахгүй болохоор буцаад өдөр рүү гардаг уу яадаг бол What is the use to move to the city if we don't make money? What is the use? тэр зэ хот руу орж ирээд мөнгө олохгүй бол одоо хотод орж ирэх хэрэг юу байгаа даа. Okay, in the city we have like cinema, we have movies, we have restaurants, we have more sense gratification. Yes. But what is at the end of the month? What is less? What do we have? Мэдээж хотод бол одоо сайхан кино, ши одоо үзүүр дугаа цэнгэл их байгаа. Гэтэ одоо тэгээд бүх мөнгөө үрж барсны дараа яах вэ? Srila Prabhupada said cities are good for two things. Шрила Прабхупад хэлсэн байгаа хот бол ерөөсө хоёр юмд л хэрэгтэй. To preach and to make money. Номлол хийх мөнгө олох. If we don't preach and we forget money, no need. It's useless to go to the city. Тэр зэ бид нар хоттой номлол хийж чадахгүй, эндээс мөнгө олж чадахгүй бол ер нь энэ хотод амьдрах юм ч хэрэг байна. And in France, this idea of type of freedom, developing a lot of freedom, we can do what we want and there is no consequences. We can have sex and no children, no consequences. We do what we want. And everybody can work in any job. Тэгээд одоо Францд бол одоо юу дуртайгаа идэг одоо ч хүснээр одоо бэлгийн харьцаанд ордог ч юм уу хүүхэд одоо тэрэгээрээ олдоггүй одоо ингээл ерөөсөө ажиллаа хийгээл нэг юм хэдэн хүмүүс дураараа амьдцгааж идэг. And what is the consequences of that? There are many women who are alone with children and the husband disappear. Тэгээ одоо энэ дээр юу болох бол одоо нөө бүсгүйчүүд нь жирсэн болонгууд л нөхрүүд нь дутаагаа алга болчдөг. Are the women satisfied? No. Are the children satisfied? No. Эмэгтэй энэ үед одоо ханамжтай байх уугүй. Хүүхэд нь одоо энэ үед ханамжтай байх уугүй. But there is freedom. Тэгтэн чи эрхчлээ байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө дураараа амьдрна гэдэг. Yes. We are free to select to be under goodness, under passion, or under ignorance. This is our freedom. Тэр бидний эрхчлээ гэж юу гэдэг юм бэ гэхээр харахгүй мунхаг хүсэл ачаал сайн сайхан гэсэн гурван гуны алин дээр амьдрах уу гэдэг эрхчлээ байдаг. Okay, fine. Now equality. Okay, there is no difference between men and women. We are all equal. Одоо нөгөө тэнцүү эрх тэгш байдал. Энэ маань болохоор эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг адилхан эрх тэнцүү гэж үздэг. Now in many governments from the West, Western Europe and North America, the government is democracy usually, and they try to have 50% of men in minister of this thing and 50% of women in the government. 50-50. Тэгэхээр одоо энэ баруунд бол одоо яадаг засаг захиргаа одоо яадаг өдөртөх байгууллагууд одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүйсийн тоог квотор тогтоогоо ичдэг. Эрэгтэй нь 50, эмэгтэй нь 50 гэдэг. And what is the result with equality? Тэгэхээр энэний үр дүн одоо яах вэ? Do you think men and women, if they do the same work, do you think they have the same salary? Та нар эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хоёулаа яг адилхан ажлыг хийгээд адилхан цалин авдаг гэж бодож байна уу? No. Үгүй шүү дээ. No. So our women who have children alone can survive now. Одоо нөө эмэгтэйчүүд ч хүүхдүүдээ гэрт нь орчихор нөө яаж одоо амьдрах юм бол? What to do? Одоо яах What вэ? ladies are doing. Одоо нөө бүсгүйчүүд маань яах вэ? Many ladies try to have a second job as a prostitute. Тэгээд нөө ихэнх эмэгтэйчүүд нь одоо хоёр дахь ажиллаа хийгээд бие өмнөх гэдэг ажил руугаа орчих. To get money. Илүү их мөнгө олохын тулд. There are many in the West. Баруунд бол ийм юм зөндөө байна. And after, when they become old, who is going to protect them? Тэгээд одоо нөгөө эмэгтэй чи одоо дараа нь хөгшөрхөөрөө тэр эмэгтэй хэн хамгаалах юм? I knew in France maybe 20 years ago a lady very special. Not a devotee, of course, no. But she was a lady. She was having one affair with one man, getting one child after separation.
another affair with another man, another child, the separation. She did that 4 times. 4 children for 4 different husbands. Франц нэг одоо бүсгүй байсан л да одоо нөхөр болгоноос нэг хүүхэд олсороо 4 нөхрөөс 4 хүүхэд олж исэн ийм бүсгүн талаар одоо нэг түүх байдаг. And this is, I can say, in bracket normal. Энэ мэн бол одоо Францд бол энгийн үзэгдэл байлаа. Because there is freedom and there is equality. And now fraternity, the second one, the third one, you know. Fraternity, okay, we are all brothers and sisters in the world. But how can we express that in the society? За тэгээд одоо энэ дээр мань одоо 3 дахь нь бол одоо fraternity буюу одоо тэр ахан дүүгийн барилга. За ингээ бүгдээр ах дүүс одоо нэг нийгэм. Гэтэ бидний нэг яаж ханддаг нийгэм дээр. Do you think non-devotee are concerned by brother and sister? Анаар бишрэлтэн бус хүмүүсийг ах дүүс гэж үзэж чадах уу? Do you think the devotee are concerned by men and women, my brother and sister? Do you think the devotee are concerned? Тэгээ бишрэлтэнгүүд хүртэл одоо би энийг тэгж үзэж чаддаг гэж бодож байна. So Srila Prabhupada explained, he was saying that in French, you know, for this liberty, equality, fraternity. He said we can have that only at the spiritual level, not at the material level. Шрила Прабхупад хэлсэн байдгийг бид нар саяны одоо яаж байгаа энэ 3 эрх чөлөө тэгшос за мөн одоо ахан дүүгийн барилга гэсэн энэ 3 ямиг бол бид нар зөвхөн бурханлаг төвшөнд хангаж болдог, материалын төвшөнд огт хангаж болдгоо гэж хэлсэн байна. But what to do if we are not at the spiritual level? Even if we are in ISKCON, to be in ISKCON is one thing. To be at the spiritual level is another thing. Тэгэхээр бид нар одоо энийг бурханлаг төвшөнд одоо хийж чадахгүй бол одоо яах вэ? Бид нар бурханлаг төвшөнд хүрэхгүй бол энийг бид нар хийж чадахгүй гэсэн үг үү? Яах вэ? So it's why this system of understanding what is life, what is social way of living together, sociology. And Ashram Dharma is the best sociology because it is Krishna system. But how to go inside these topics, how to understand, how to apply in our life ourselves. Тэгэхээр бидний нийгмийн амьдралыг яаж одоо өдөр өөртөө оруулж ирэх вэ? Бид нар яаж эний учрыг олох вэ? These topics are very, very important. And myself, you know, I am a little old, you know, but I see that many people from my age, 60, 70, 75, you know, devotee, they have the same understanding. We miss the point in our Krishna consciousness. And now when we become old, what to do? Тэгэхээр бид нар одоо 60-70 гарсан энэ хүмүүс нь одоо энэ ойлголтуудаа засч янзалж чадаагүй. Хамгийн чухал цаадлын амийн сүнсийг нь ерөөсөө олж хараагүй. Одоо тэгээд тэр хүмүүс яах вэ? Бид нар одоо яг яах вэ? Yes. So it's mean it's why, you know, if we did not learn that when we are young, at least if we can learn that when we are old. Тэгэхээр бид нар энийг одоо залуудаа ойлгоогүй бол ядаж одоо хөгшөрсөн байна биднээс энийг нэг учрыг олох гэж оролдох нь бол хэрэгтэй юм байна. And increase the feeling of liberty, equality, fraternity for spiritual topics. Тэгэхээр бидний саяны 3 сэдвээ бол ядаж бурханлаг төвшин дээр аваачиж ойлгох гэж оролдох нь зүйтэй юм байна. But it's more easy to follow Krishna system for ordinary topics. Тэгэхээр Кришнагийн системийг энгийн сэдвүүдээр аваачиж ойлгох нь хэр амархан бол. Ordinary topics means, okay, Vana and Ashram are ordinary topics. It's for human beings, you see. It's not for animals. Тэгэхээр одоо энгийн сэдвүүд гэдэг нь одоо чи Варна ашрам гэдэг сэдв байж болох юм. За энэ мэн бол хүмүүс зориулсан систем. Тэгэхээр амьтдад зориулсан систем биш шүү дээ. It's very important point because in ISKCON, if you are not a guru or sannyasi, nobody is going to care for you. I tell you. Би та нарт нэг
нэг ямиг шударгаар хэлээ. Та нар хэрэг өөрөө юм уу саньясэл биш бол та нарыг искон хинч тоохгүй. Yes. You are going to live alone when you are going to die. Nobody is going to help you in ISKCON. Та нар одоо 5 ганцаархнаа л одоо нас эцэлнэ гэсэн. Хинч та нарыг харж анхаарахгүй. Unless some devotee amongst you want to follow Krishna's system, first in their own life, and then to develop a society of people who are living as good human beings. Тэр одоо та бүхэн дундаас ядаж нэг нь энэ Кришнагийн системийг дагаад өөр дээр хэрэгжүүлээ дараа нийгэм рүү оруулахаас нааш энэ байдал ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Means good human being means helping other people to get married, helping other people to have a job, helping other people to be satisfied, and accepting to be helped by other human beings. Одоо энэ дотор ядаж нэг сайн хүн болж сурна гэдэг нь бол одоо бие бинийгээ хүлээж авах, бие бинийгээ одоо ойлгох, тэгээд тэр бие биенийхээ хэрэгцээ шаардлагуудыг хангаж өгөх гэсэн ядаж ийм юм хийж чаддаг болчих хэрэгтэй. It's important topics, you know. It's not fully connected to pure bhakti, but we can relate the topics to bhakti. Яг энэ бол маш чухал сэдв. Эндэж энэ маань шууд цэвэр бхактитай холбогдохгүй ч гэсэндээ бид нэг бхактитай холбож бас болдго юм аа. So what do you think about that topics? Энэ сэдвийн талаар юу гэж бодож байна? I believe it's a basic step to the bhakti. Yes. Why it is so difficult to speak about that topics? Би бол энэ зүгээр хэлсэн энэ сэдвийн маань бхакти руу хүрэх гэдэг суурь болохоор сэдв байна гэдэг. Гэсэн яагаад бид нар энэ сэдвийн талаар юу ярилцдаг юм бол? Why? I believe we are ashamed of ourselves. Yes. I just ask you one question now, you know, because it is recorded. But if you want, I can stop the recording now, and we can discuss more easily. What do you think? Хэрвээ энэ сэдвийн талаар өшөө гүнзгий ярмаар байгаа бол хэдүүлээ бичлэгээ зогсооч тэгж жагаад илүү чөлөөтэй ярилцах уу? Юу гэж бодож байна? Тэгээ багшаа. Тэгээ энэ сэдвийн талаар яагаад ярилцдаг вэ гэхээр энэ сэдвүүдээс аягүй зүхтаад байдаг юм шиг санагддаг. Зүхтаад бодит байдлыг хүлээж авахгүй зүхтаад байдаг. So Mataji is saying, yes, let's stop the recording and let's discuss it more. She's also saying that because we are avoiding these topics, and usually we are more it's a reality, and then we are more avoiding the reality. Yes. So I can stop the recording, and we are going to go on next Saturday. Hare Krishna.